So, Wahnsinn. Hoffe ich mal, dass es halbwegs funktioniert. Wie wenn wir halt mal übers Handy, wenn es nie anders geht. Ah, wunderbar. Internet mal wieder blockiert, das Festnetz. Yay, ich liebe es ja. Jeder natürlich immer genau dann, wenn ich anfangen will zum Streamen, muss jeder irgendeinen Mist machen und die gesamte Leitung blockieren. Wunderbar. Kann man das nicht einmal tagsüber machen? Also nochmal alles eingeben. Ist ja bestens. Sowas habe ich mir echt gewünscht, ey. Ach, fängt wieder gut an. Ach, wie hieß denn der Mist? Ich könnte das einfach auf den zweiten Bildschirm rüberziehen, dann sehe ich es auch. Kann ich das nämlich eintippen? Viel leichter, als wenn ich jetzt da irgendwie versuche. So, tun wir mal ein bisschen Bauaufhänger rein, die Titel mit rein, muss das sein. Naja, bisher funktioniert es da besser, da habe ich volle 10 MB. Ach ja, der Mini-Anbieter wird mich langsam nehmen dafür, dass ich denn so viel Datenvolumen so verbrauche jeden Tag. Warum hast du schon wieder Top-Chatter drin? Ich möchte keine Top-Chatter, ich möchte Live-Chat haben, danke. Warum ich das jedes Mal einstellen muss, ey, kann das nicht einfach übernommen werden? 12.900 ja. 6.000 ja, brauche ich jetzt davon nicht angeben. Viel mehr habe ich nicht. Deutsch kann ich mal angeben, was halt deutschsprachig ist. Englisch fangen wir echt nicht an. Vertakten brauche ich nicht. Ich glaube, es muss soweit passen. Den Rest kann ich nachher auch noch übertragen. Mama Deutsch. Ist mir wurscht, was da für ein Land. Mir doch wurscht. Das soll ich heute machen. Aufnahmeort werde ich nicht angeben. Gaming, Genshin, Impact ohne Cloud. Das kannst du speichern. Danke, das kannst du kopieren. Damit haben wir das auch noch. Das haben wir anpassen. Chatte nach den Live-Screen, das weiß ich nicht. Eigentlich weniger. Weiterleitung brauche ich nicht. Trailer brauche ich auch keinen. Analytics, das hat was anderes. Urheberrecht würde mich wundern, wenn ich das triggern würde, aber mittlerweile würde mich das schon einmal wundern. Hilfe beim Einrichten des Software verbinden, die ist oder links verbunden. Nicht weniger. Okay, es funktioniert. Passt. Das ist auch in Ordnung. Ist eingerichtet, läuft. Es geht mir eigentlich mehr wegen dem Ding. Zuschauen und Co., weil ich da sehen will. Eigentlich bräuchte es das halt auch nicht, ne? Jetzt ist da oben ja auch angezeigt, aber ja, egal. Streamqualität passt. Stream-Einstellungen passt eigentlich auch. So. Dann hätten wir jetzt endlich mal nach XYZ Stunden mal endlich alles fertig. Wunderbar. Ach ja, stimmt, ich wollte noch den Link teilen. Auf den beiden Seiten, wo ich angemeldet bin. Einmal Event, Zocken. Das kann ich leider jetzt nicht so denken, weil ich wette, viele werden jetzt nicht so glücklich sein, wenn ich da jetzt in ihre Privatdaten dahin knall. Da möchte ich das erstmal lassen. Danke, dass sich Twitter gleich schließt. Eigentlich wollte ich da auch einmal teilen. Posten. Höhere Sichtbarkeit, direkte Verbindung. Verstanden. Wow, ich habe auf Twitter eine Reichweite erreicht. Dabei verwende ich Twitter praktisch einmal im Jahrtausend. Wieso? Dann können wir schon mal den Bildschirm live schalten. Dann ziehen wir das mal darüber oder auch nicht, weil ich das wieder nicht darf. Okay, muss ich das
minimieren, dann wieder das darüber, dann das wieder maximieren. Wunderbar. Jetzt darfst du das Spiel starten. Und ja, ich kann das Spiel nicht im Vollbildmodus aufnehmen. Ich weiß nicht warum, weshalb, wieso, ist es einfach so. Und er macht trotzdem natürlich HDR an. Wunderbar. Okay, ich kann jetzt nicht sagen, wie ich das umgehen kann, weil der, selbst wenn ich HDR jetzt aus habe, dem spiele ich auch auf Auto-HDR aus. Trotzdem rechnet der automatisch auf HDR um. Also so, wie kann ich das finden? Gute Frage. Nächste Frage. Naja, egal. Hätten wir jetzt also soweit. Und ich hoffe, dass es jetzt auch halbwegs rund läuft. Naja, die Renderzeit ist 0,6. Ausgelassene Frames habe ich keine. Durchschnittliche Verbindungsqualität ist bei 10 MB. Scheint zu gehen. Handy-Stream auf einem PC, ist das nicht wunderbar? Na, wer hat damit auch schon Erfahrungen gemacht? Lasst das in den Kommentaren da. Weiß ich, mache gerade nicht unbedingt Blödsinn aus so einer. Weil das sind es Ladezeiten. Ich weiß ja natürlich jetzt nicht, wie gut das Spiel läuft, das ist die gute Frage. Weil es ja dann auch ein Online-Game ist. Also wenn das jetzt halbwegs gut läuft, dann kann ich sagen, aber ja, ist halt jetzt wie sie ist. Was soll ich dazu sagen? Ja, ernsthaft, hast jetzt ernsthaft aus dem Spiel gehabt. Mein Gamepad ist an. Warum darf ich mein Gamepad nicht verwenden? Was ist jetzt? Ah, so fängt super an. Mag das Gamepad auch erstmal nicht. Was kann denn da noch schief gehen? Okay, der Ping schaut gar nicht so schlimm aus. Ich habe das ehrlich gesagt mit sehr viel mehr gerechnet, persönlich. Lebst du noch? Oh Mann, nicht dein Ernst jetzt, danke. Machen wir die Lautstärke hoch. Habe ich nicht irgendwas so während dem Stream? Warum hast du schon wieder hochgestellt? Jedes zweite verdammte Mal stellst du das hoch. Das finde ich toll, dass sie jetzt das automatisch auf Vollbild hochstellen. Es ist halt sehr ungünstig, dass mein Bildschirm ein bisschen mehr kann, aber es ist halt für YouTube ein verdammt schlichtes Format, weil eben links und oben und unten ein bisschen Bild abgeschnitten wird. Oh Mann. Wenn erstmal alles mit Chaos beginnt. Ich weiß nicht, das schaut so ausgetrübt aus, das Bild. Ich kann es halt echt nicht ändern. Ich habe HDR ausgemacht und mehr kann ich halt nie machen, wenn er dann immer noch denselben Mist macht. Was soll ich tun, ne? Nö, der hat eigentlich 60 und 60. Ich weiß nicht, warum der das so verzögert jetzt darstellt. Weiß ich nicht. Liegt mal am Programm selber. Erstmal. Klar, da immer noch die Bossgegner. Also, einmal auf dich. Und das, warum es auf der Karte leckt, kann ich bis heute noch nicht erklären. Das habe ich auch, wenn ich nicht streame und nur täglich Aufgaben oder so mache. Und ich weiß nicht warum.
Ich vermute mal, weil wahrscheinlich die Karte mittlerweile so groß ist, dass er halt mehrere Gigabyte oder so gleichzeitig streamen muss. Aber es ist das einzige Mal, danach habe ich nie wieder Framerate-Einbrüche. I see everything. Right here. Right now. Right here. Hold the line. Take flight. Voll los, mich ein. Egal, das ist es. Ich kann aber nicht mal behaupten, dass es ein komplett Free-to-Play-Eingang ist. Ich habe definitiv hier und da noch was gekauft. Es ist daher gelogen. The Temple of Wisdom. Emerge. Right here. Emerge. A sight to behold. Resting. Rebuild. Covenant of the Deep. Down ist eigentlich viel raus. Nein, sind viel stärker vom Schaden. About battle. Jetzt kann ich es wieder connecten, weil es jetzt nicht mehr bezieht. Ende. Ein gleichzeitiger Zuschauer. Eins mal nebenbei gemacht. Warum hast du jetzt da unten den Tab gewechselt? Ich habe dich auch gerne angenommen auf dem Desktop. Ich habe das eigentlich mit Absicht so gehabt, aber wenn du das nicht möchtest, dann machen wir das halt so. Oh nein, ich kann keine Vollbildaufnahme machen. Ich habe schon oft genug probiert. OBS erkennt das Spiel nicht. Das habe ich oft probiert, aber irgendwie, egal wie oft ich es probiere, es macht jedes Mal denselben Mist. Da einmal. Auftrag des Herrn. Ja, ich möchte zoomen. Was ist jetzt dann? Darf nicht mehr zoomen. Danke. Auch nicht schlecht. Der täglichen Aufgaben mal jemand da. Aktuellen Truppe. Und die Bosse mit einer separaten, aber anders geht's auch nicht, weil die Bosse sind meist nur mit Optimum Ausrüstung machbar und Level Max. Das habe ich jetzt schon hunderte Male. Ich kann diese täglichen Aufgaben nie sehen. Warum hat eigentlich YouTube immer noch das Wasserzeichen bei mir drin? Ich habe das Wasserzeichen entfernt und trotzdem ist es noch drin. Na egal, dann hast du es halt drin. Habe ich ja mal gezeichnet vor ewiger Zeit. Damals, wo ich es noch gezeichnet habe, jetzt habe ich ein Drawing-Tablet, aber das möchte nicht mehr. Das ist Kabeldefekt und die regulären Mini-USB-Ports funktionieren nicht mehr. Das habe ich schon probiert. Was, Lins Ärger? Noch bescheuerter kannst du nicht kommen, oder? Aber die sind ganz gut, weil ich erhöht die Freundschaftsstufe, die ich jetzt eh bald komplett maximiert habe mit allen. Kann ich übrigens auch mal ein Video machen über die ganzen Symbole und so. Aber Videos werde ich wohl erstmal pausieren müssen, weil das Programm, das einzige, das HDR wirklich vernünftig rendern kann, kostet sage und schreibe 200 €. Und ja, das kann man sich denken, das hat man nicht einfach mal so rumliegen. Und so ist das halt auch in diesem Fall. Jetzt muss ich das wieder aktivieren. Das sind die Sachen, wo ich halt immer rausschneide, weil, ja, wenn ich nochmal eine Mission aktiviere oder so, ich glaube nicht, dass das jemand sehen will. Aber in den Livestream geht das eben nicht. Da müsste man dann durch. Scheint aber ganz gut zu laufen, soweit gehe ich mal von aus. Another test. Suffocate. Hands where I can see them. Frost is coming. There. I got careless. Fry. Retribution.
Ich sollte einen der beiden Streams ausmachen. Ich glaube, das muss jetzt für das arme I got Handy. careless. Freeze! Ich weiß aber nicht, warum tatsächlich OBS mehr Probleme hat als jetzt YouTube. Also besser gesagt, warum OBS mehr Probleme macht als Discord. In Discord kann ich 4K streamen mit dem Handy, kein Thema. Und hier habe ich jetzt irgendwie leichte Verzögerungen. Zumindest wenn das so stimmt. Frost is coming! Getting here! Dead reckoning! Pear! Frost is coming! Pear! Getting here! Ich mache mal kurz da eine Pause rein. Ich brauche nur eins der Beine am Laufen. Jetzt wieder ein Spiel an, danke. Jetzt ein bisschen was, aber ich denke mal nicht, weil eigentlich ist die volle Streamqualität da und er sagt mir auch, dass es 60 FPS von 60 überträgt, also keine Ahnung, warum das so rucklig erscheint in der Vorschau. Das zottelt auch bei mir eigentlich nicht, aber vielleicht ist auch deswegen, weil die Übertragung 60 ist und wahrscheinlich mein Bildschirm einfach trotzdem auf 120 hochrechnet durch KI. Das schließe ich jetzt natürlich nicht aus. Also, dann machen wir das, dann müssen wir wieder wechseln. Ach, ich liebe das mit den Bossen, dass die eine Pause zwischendrin haben. Ich könnte jetzt erstmal hier das Gebiet wahrscheinlich erkunden, weil ich das wahrscheinlich brauche für das Event. Zumindest habe ich ein paar so Streams mal kurz reingeguckt. Natürlich nicht lang, weil ich mich überraschen lassen will. Aber das scheint alles in diesem neuen Bereich zu sein. Auf zum nächsten My Little Pony. Ja, das läuft offiziell sehr gut, also scheint wohl zu gehen. Deshalb scheint das jetzt übers Handy streamen muss, aber ja, man nimmt halt das, was man will, ja. Ich bin langsam froh, dass ich das gemacht hatte damals mit dem Handy. Ich glaube mir das jetzt schon in den Hintern gerettet hat, dass ich überhaupt was machen konnte. Ja, muss das jetzt irgendwo stehen bleiben. Ich dachte, ich brauche das jetzt aber nicht mehr bewusst. Das konnte ich jetzt tatsächlich manchmal wissen. Okay, das auch noch. Passt. Na, jetzt brauchen wir die andere Truppe. Diese Story. Ich wüsste vor allem auch gar nicht, wie ich dazu verhindern soll. Jetzt geht's wieder das so, und gerade eben war es das nicht. Ein kleiner Schritt von Charlie. Damit ich als erstes. Ich habe ehrlich gesagt mit einem schlimmeren Ping um die 100 gerechnet. Das ist nicht so laut. Na, man weiß ich dann, wenn ich was runterlade oder eben nicht. Wow. Hey there! Watch out! Attack! That's the way. Ich glaube, das war die einzige, die ich auch ins Hauptspiel nehmen könnte, ohne Probleme. Aber die tatsächlich so viel Schaden macht, dass die garantiert auch da passen würde. Hey there!
Einzige, was störend ist, dass du dir halt die Eingabe merkst, die verzögert ist. Aber sonst passt. Glaube nicht, dass ich das jetzt sofort kann. Aber wie gesagt, diese wunderbare Verzögerung, die immer wieder aufs Neue liebt. Als meine Streams auch schon mal ein bisschen bearbeiten, dass ich zumindest mal die Startdingens immer rausschneide. Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, was ich da groß jetzt zwischendrin machen könnte. Habe ich überhaupt was zum Einlösen? Ja. Diese Wartezeiten, die stören mich echt gewaltig in dem Spiel. Weil du darfst ja eh nur 4-mal machen und dann auch noch Wartezeit. Ist das denn wirklich vonnöten? Mal ehrlich. Na komm. Einfach. Sag ich doch, eigentlich müsste es immer wieder in die 100 da reingehen, weil es auch gar nicht zu verhindern ist. Ich hab einmal voll wieder. Jetzt muss auch noch. Hm. So, die Stufen. Ich weiß nicht, warum ich fand die Geosiege persönlich angenehmer. Was eine Bestellung braucht man. Ja, vermutlich nein. Was ist das jetzt dann mit dem Gezottel? Meine CPU schläft eigentlich, aber egal. Machen wir es denn? Stimmt, irgendein Aussitzer. Kann ich was machen? Wow, ja, aber es wird viel. Gott. Nein, ich bin nicht mit. Lagerrunde. Wow. Okay, da unten das Ding, das sehe ich gleich. Das interessiert mich nicht. Das hat jetzt gleich ein bisschen auf Anhieb. Ich will jetzt hier nichts antun oder so. Umgebung. Jetzt halt aber. Mit der Truppe würde ich ja wahrscheinlich sogar drauf gehen, weil ich die Schild nicht durchbekommen würde. Weil Schilder sind jetzt wirklich sehr, sehr spezifisch zum Knacken. Früher ging es auch mit schwächeren Charakteren, aber jetzt ist es eigentlich fast ausgeschlossen. Es war nur auch damals schon deutlich leichter, wenn du so richtige Elemente gemacht hattest. Aber Schilde sind eh insgesamt jetzt sehr viel stärker geworden. Right now. Was ist das für ein ist der Ball über mir? Allow me. Whirling snow. Ernsthaft? Ist eigentlich schon nichts da und gerade gegangen. Show them. Right here. Right now. Nothing lasts Egal, forever. na mach mal. Rest and rebuild. Emerge. Right here. Take flight. This way through.
Drittes Mal. Ein brauche noch in jeden Fall eine Runde 2. Aber 2-mal werde ich nie machen können. Aber wie gesagt, da müsste ich schon den ersten Mond wieder mal einlösen. Das ist genau das, was ich oftmals auch meine. Ich weiß nicht, warum es zeitliche Begrenzungen für Sachen gibt und dass du manchmal warten musst über Minuten. Dafür, dass du maximal ja nur 4-mal ohne diese Monde machen kannst. Und dann musst du Pause machen. Und bis auf das, dass es das Grinden unangenehmer macht, ändert das eigentlich auch nichts. Aber ich habe lieber, dass ich das Grinden ein Stück schnell machen kann, also was weiß ich, den Boss 2-, 3-mal machen kann. Von mir aus auch mit Log-On, Log-Out oder so ähnlich. Als dieses, ja, komm bitte nochmal in 10 Minuten. Ja, ich weiß, in Handy-Games ist der Standard und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, das ist so eingestellt, dass eigentlich zwangsweise es bräuchte, dass es eben wie ein Handyspiel funktioniert. Retribution! Ha! Coming at ya! Nein, ich habe leider die Axt nicht bekommen, ich wollte es unbedingt haben, aber trotz sehr saufen Sinn habe ich es nicht bekommen. Und ich sehe nicht 100.000erweise das Geld reinzuschauen, so viel Geld hätte ich auch gar nicht davon abgesehen. Ein paar Euro das so ausgeben, ich gebe oft genug, aber irgendwo habe ich eine Grenze, wo ich sage, das ist noch wert und ab einem gewissen Punkt eben dann nicht mehr. Warum ich dann in die 100er gehe, nein, das ist nicht mehr wert. Ich habe zwar oft genug einmal einen 100er aufgeladen im Monat, aber das ist auch das Maximum. Frag mich aber, wann sie endlich HDR-Streaming zulassen. Vor allem, es muss ja irgendeine Möglichkeit geben für HDR-Streaming, weil ich schon welche gesehen habe, die das getan haben. Nur wie das geht, möchte ich gerne wissen. In OBS kriege ich immer gesagt, dass es aktuell nicht unterstützt ist oder aktuell deaktiviert ist. Trotzdem sehe ich immer wieder Leute, wie sowas wie Cyberpunk 4K HDR streamen. Ich wüsste gerne wie. Ob es ein spezielles Programm gibt? Oder sonst was? Oder ob du da direkt mit YouTube in Kontakt kommen kannst, ich weiß es nicht. Habe ich das gewusst, dass der Insekt schon den kleinen kriegt? Nächstes Mal, das ist jetzt das letzte Mal eigentlich. Können wir was anderes probieren? Okay. Muss ich ihn austauschen? Nochmal die rein. Ist das eigentlich auch klein kriegen, ist das Pony? Das habe ich nur vorübergehend gegeben. Geht jetzt eigentlich Angriff am besten oder kritisch oder so? Erstmal Artefakte. Du hast. Das brauchst du eigentlich, das kann so lassen. Physischer Schadensbonus. Oh. Ja, geht. Kann man machen. Das ab. Nein, das war der verkehrte. Zurück. Ups. Ja, verguckt. Passiert. Das wollte ich gar nicht.
Artefakte, was ist denn? Ich habe geguckt, ich meinte gar nicht der. Ich habe nach Ärger geguckt. Was hast du denn Attribute technisch? 115 Verbrauch. Das ist eigentlich relativ wurscht, was ich da habe. So, du hast jetzt gerade Feder. Ah, du hast da, was hast du jetzt über das gewisse die Eisführer? Das passt eigentlich, das kannst du auch so behalten von mir aus. Da hast du die einzelnen Dinge, das bringt jetzt dir herzlich wenig. So viel kann ich sicher sagen. Ja, was hat ausgerüstet? Da. Das wird die hier. Ist da. Eis. Eis. Einheit und Gladiator. Das heißt, für Gladiator ganz gut oder Vergangenheit. Ja, das ist die Vergangenheit echt. Jetzt zum Beispiel eins. Angriff, Verteidigung. Und Verteidigung? Verteidigung, warum? Keine Ahnung. Wer hat nicht das Problem mit dem Verteidigungsgebombe? Bitte mal in die Kommentare schreiben. Ah, buchstäblich, ich ziehe seit Ewigkeiten diese Dinger. Ich habe seit Monaten nichts anderes mehr bekommen, außer Verteidigung. Entweder als Sub-Attribut oder als Hauptattribut. Aber das ist wirklich wie verflucht. Lass uns ganz den Controller wieder ausschalten. Er fragt mich, wie du es merken kannst, dass der Controller aus ist, wenn du angeblich die Verbindung verloren hast. Und das erst dann merkst, wenn ich den Stecker gezogen habe. Ärgert mich alle heute. Schon fein. Everyone hold hands. Sharing my knowledge. Emerge, right now. Emerge. Allow me. Ja, dann war ich aus und Bring wieder it ist to the das core. viel. I condemn you. Du kannst tatsächlich wahrscheinlich nicht merken, ich wollte gerade sagen, weil ich was vergessen habe, dass er diese Attacke nicht lange braucht, bis es wieder aufgeladen ist. Eye for an eye. I condemn you. Let us cross swords. I see everything. Right here. Oh. Is that right now? Allow me. Billowing surge. Weißt du, wie erwartet, dass es nicht bringen wird? Right here. I'm always watching. Right now. Right here. Eye for an eye. Blood of frost. I condemn you. Na egal, das ging ja aus. Tatsächlich habe ich keine ausgelassenen Frames, das ist ja schon mal was. Das heißt, das bringt in jedem Fall mal nichts, das zu verwenden. Ich muss es wieder zurücksetzen.
vorhin kannst du noch mal den dich mal wieder, dann gehen wir wieder zurück in die Stadt. Dahinter. Nö, ist das noch weiter hinter. Ja. Weiß gar nicht mehr, wie gerade. Doch einmal muss ich noch in das Ding rein. Muss Add astro. Thank you for complete. So, da wäre da. Wo ist die Kanne? Haben gleich ganze 2% CPU-Last. Wow. Das This hat realm echt is voll true. Gas gegeben. 36 Minuten. Kommt hin hoffentlich. Nicht, dass man jetzt eiskalt den tollen Stream beenden hat. Weil ich aus irgendeinem Grund nicht mag. Jetzt könnte ich die Karte schon wieder ausbauen, hätte ich dazu Lust. Ich müsste auch noch die ganzen Events dann machen und was dann nicht sehen. If you ever. So. Das Problem. Kann nur in der eigenen Welt, dann warp mich doch einfach zurück in die eigene Welt oder was? Ist das so schwer? So, dann jetzt halt. Ja, den muss ich ja noch machen, also von daher ausprobieren. Skyward! Scatter! Kurz sein, hä? Seize the skies! Scatter! Diesen coolen Krams, der hat's ja. Aber der Schaden ist jetzt ja eher, naja. Ja, ich vermute mal auch, dass das wieder eine ist, wie fast alle, die Wind haben. Dass du die eben spielst, indem du die anderen Elemente alle drauflegst und danach verwirbelst. Seize the skies! Skyward! Warte, Know my so. sword! Witness the power of Google! So. Ich weiß nicht, wie das Ding ist. Let's light it up! Das. Going! Und dann Einsteiger kommen. Skyward! Stray cloud Möglichst converge! viele Effekte auszulösen. Na, aber selbst dann ist sie nur so lala. Also wirklich stark ist. Danke, dass du meine Kontrolle abstellst. Vielen herzlichen Dank dafür. Na gut, passt es jetzt dann? Ja, möchtest du. Vielen herzlichen Dank. Inconsequential! Skyward! Live Panel! Make way for the Adeptus! Ich bin ja spannend, du bist gerne frisch wieder am Arsch. Scatter! Wir Skyward! halten auch heute echt nichts mehr aus.
Einfach. Naja. Ach, es gibt jetzt eine andere Figur ausprobieren, warten. Weißt du, was schön wäre, wenn du das erste Mal in Launcher startest, dass du theoretisch so eine Nachricht bekommst, wo aufgelistet ist, was alles sich geändert hat, was neu ist und so weiter, dass du das mal sehen würdest, ne? Aber nee, das macht man nicht. Das wäre halt einfach wirklich praktisch, sag ich mal. Eigentlich ist die noch nicht mal für selber kämpfen, nicht so wirklich gut. Aber tatsächlich, das Ding ist eher so lala zusammengestellt. Die einzige, eigentlich wirklich nicht, wo ich weg hätte, wäre Lisa. Aber der Punkt ist, Lisa und Shan austeilen, naja. Also die Teamzusammenstellung ist sehr fragwürdig. Ja gut, wir wollen keine 5-Sterne-Charakter wahrscheinlich da reinpacken. Keine Ahnung, aber ich glaube selbst Kuchisada wäre da ein Stück weit optimaler. Everyone hold hands! The Temple of Wisdom! Out of the frying pan! Come a little closer. I see everything! Sag doch, dass dadurch, wie das Team zusammengestellt ist, ist es sehr ungünstig in meinen Augen. Das Team würde ich nie so zusammenstellen, so viel steht fest. Der ist schon wieder so ein Wähler-Charakter. Das habe ich gerade schon gemerkt, wo er dabei war. Ja, was ist das überhaupt für ein Mist? So funktioniert das doch. Many happy returns! Nee, ich bin wieder nicht fest. Up to it, Manzai! Ironischerweise finde ich jetzt den fast besser als den 5-Sterne-Hauptcharakter. Many happy returns! Zumindest von dem er aufgebaut ist. Congratulations! Das würde mich gar nicht wundern, wenn das nicht schon wieder mal so ein Zusammenbau ist, den wahrscheinlich nie jemand so machen würde. Also ich persönlich habe sehr oft diese Dinger nicht gemacht, wie die zusammenstellen. Der Charakter ist eigentlich gar nicht groß zu spielen, weil der eigentlich mehr für Elementare geeignet ist. Genau sowas in etwa. Der hat genau das als Vorteil. Too late for regrets! Steady as stone, as a good knight should. Ernsthaft. We'll see about that. Have fun with this gift. Bis jetzt noch nicht, dass du dieses Ding einsetzt. Dare to mess with me? We'll see about that. Too late for regrets. Ich weiß nicht immer so weit auseinander auf, dann ist die komplett nutzlos, oder? We'll see about that. Truth repeats its course.
Also, ich weiß gar nicht, wie du diese Ulti halbwegs sinnvoll einsetzen sollst. Die macht also schon direkt Schaden. Aber dadurch, dass die umeinander wandert in Random-Mustern, ist sie sehr schwer anzubringen, würde ich behaupten. Könnte von mir aus in Events voll nützlich sein, weil sie halt wahrscheinlich genau da auftaucht, wo dann irgendwie die Gegner sind. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie das halbwegs sinnvoll geht. Did you hear about the Sieht Sakoku mitgenommen decree? aus. The Sakoku decree? Did Ja, Erlebnispart. Insam. Anführergegner, ich hab's euch nicht gedacht. Geniale Beschwörung, genial daneben. Ah. Und ins Event. Ich weiß, dass das wunderbar wird. Aber ich mir jetzt schon wieder denken kann, es wird sehr lang werden. Coaching! And Charlotte! I never thought she'd see you two together. Nice to see you again, Traveler and Paimon. Oh, we're not interrupting anything, are we? Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. I was just asking Miss Kuching about purchasing a kite. A kite? Are you buying some regional specialties to bring back to Fontaine? Well, yes. And... It seems you haven't heard yet. The theme of this year's Lantern Rite is kites. Oh, so that's why Paimon has seen so many floating in the sky. Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting that Lantern Rite should change in turn. The Qixing believes it would benefit Liyue to build on our own cultural foundation by embracing the technologies of other nations. After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish one's own jade. So, Ningguang organized a private meeting with Miss Charlotte to ask for her help in fostering cooperation with the right people. In the end, we decided to combine Liyue's traditional art of kite making with Fontaine's mechanical vertical lifting device. Mechanical lifting device? Sounds pretty impressive. But don't kites just use the wind to fly? Why would you need to add something mechanical? Well, you've actually just answered your own question, Paimon. How high and far a kite can fly depends as much on the weather conditions as on the skill of the person holding the string. But as soon as there's no wind, you can only flail about helplessly like a sweet flower medaka out of water. Experience doesn't matter at that point. Exactly. Liyue is now a nation ruled by humans, after all. It's about time we had the power to make a kite fly, don't you think? Plus, the easier we can make it to enjoy, the more people will want to participate. Right? I also thought it was a novel idea. Plus, it shouldn't cost much to do. With Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. Our new mechanical kites are already available to purchase from a stall in the harbor. We're having trouble keeping up with demand. We also gave quite a bit of thought to the price. We didn't want it to be too much more expensive than a traditional kite. Cool! Turns out you two and Ningguang like playing with toys just as much as Paimon! Toys? They're not exactly toys. You see, Miss Kuching? That does seem to be everyone's first reaction. Although kites are one of our most time-honored cultural relics, outside of their use in certain ceremonies, I suppose they're considered playthings more than anything now. But to me, there's so much more than that. Think for a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to a string has the capacity to touch the sky. It is this slight piece of paper that also carries the weight of Liyue's cultural traditions. There's an old poem that goes, "O kite born of paper, flying true and sound, a lone traveler wanders, just waiting to be found."
In the past, poets from Liyue used kites to symbolize a feeling of longing, or evoke the peacefulness of idyllic rural scenery. If the people of today can derive enjoyment from this activity, they will not only be more likely to better appreciate the tradition, but also to pass it down to the people of tomorrow. That's the Kuching we know, always thinking 5 steps ahead of anyone else. Well said, Miss Kuching. I've learned quite a bit myself. Jin. As long as you're willing to listen, I'm happy to Immer falsch share. I ausgesprochen. also know quite a lot about the various folk traditions related to kites. For example, whenever a kite blew Hab's nur away, Kicking people would ausgesprochen. say it was the Adepti that summoned the wind to take it away as an offering. That way, you can turn an unfortunate event into an auspicious one. What about something more fun? Do you know anything like that? More fun. Let me think. Oh, I suppose we should first talk about how kites are made. It's another one of our precious forms of traditional craftsmanship. My grandfather told me that, back when he was a boy, children learned the art of kite making step by step from their elders. First, you use the thin strips of bamboo to construct the frame. Then, you draw a design of your choice on a piece of paper, paste it onto the frame, and tie on the string. Then, you look towards the sky and release the kite to soar among the clouds. Some people write down certain names or desires on their kites, cut the string, and let them fly free. Others may place particular thoughts or meaning into the design itself. Are certain designs associated with certain meanings? I'm gonna jot all of this down. Well, for example, kites in the shape of a butterfly typically symbolize freedom, happiness, or the desire to break free. Fascinating. What else can you tell me? The scissored-tailed swallow is the most classic design. It symbolizes good fortune and joyful tidings. Different colors also have small variations in meaning. Are these commonly understood meanings and symbols in Liyue? Kind of like the language of flowers in Fontaine. I believe so. Most have probably heard something about it from their elders at some point. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. They could be a useful reference. That would be a huge help! Great! Looks like I've got the outline for quite the article on my hands. Perfect! We're gonna take a look around. Then I'll show Miss Charlotte to my home for a little while. I almost forgot. The Ministry of Civil Affairs is hosting a kite flying contest on the night of Lantern Rite. If you're interested, you're more than welcome to bring a kite and participate. The rules are simple. Whoever flies their kite the highest and furthest within the time limit will receive a special honor along with a secret prize. Na dann. I've already prepared more than enough empty film for the event. I can see the spectacle already. Maybe tone it down a bit, Traveler. What if we don't win? It's better to keep a low profile until the competition starts. Then we'll give them a show they never saw coming. Oh, that secret prize is ours. Then I'll look forward to seeing your performance. Timing ist immer wieder You bet! lustig. See you then! Wait, Traveler? Take a peek to your right. Do you see those 2 people lurking over there? Is it just Paimon? Or were they staring at us the whole time we were talking to Kuching and Charlotte just now? They seem fishy. Huh. Well, yes, but something's up. Paimon just has a bad feeling. Do you think they could be treasure hoarders? They always seem to be stirring up trouble during Lantern Rite. Oh Gott, nicht schon wieder. Oh, Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first, you know. Foil their plans before they even begin. You go right, Paimon will go left. Na dann. Oh,
It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe us to have committed some heinous crime. Perhaps you could enlighten us as to your intentions. Whoa, where did this fuddy-duddy come from? You should be the one doing the enlightening, buddy. Don't think we didn't notice you eavesdropping. One look and we could tell you were up to no good. Tell us everything, starting with your name. One bears no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated Adeptus, Mooncarver. For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address one as Hojong. You kidding? That deer's got his head stuck so far up in the clouds, there's no way he'd humble himself down here with the rest of us. You may want to hold your tongue, Paimon. Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her name. Let Paimon guess, you're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. The two of you may call me Jiahu. Huh. Looks like you did your research. But in our experience, the harder you try to lead us on, the more likely it is that we've got a big fish on our hands. We'll go straight to the Millilith and have you arrested for impersonating a Adepti. Preposterous! Utterly preposterous! Right. Tell us something that only an Adeptus would know. And it better not be some common knowledge that any person on the street could tell you. Paimon. During the last lantern rite, we gathered at Mount Hulau with Rex Lapis and made use of Cloud Retainer's supreme cuisine machine to prepare bamboo shoot soup. Perhaps you have some recollection? The flavor of that soup was more than enough to whet one's appetite. As such, Cloud Retainer assented to my use of the device beyond that singular occasion, providing other recipes to boot. Since then, one has dabbled in the pleasures of the culinary arts whenever time allows. Dabbled? Upon one's last sojourn to your mountain, did you not immediately attempt to hide the device behind a chunk of amber as soon as one's presence was known? Did one not speak up on your behalf but a moment ago? This is how you choose to repay that kindness? One is simply trying to emphasize the veracity of our claim. That does not mean you should reveal personal matters so readily. They might think one bears no difference from Cloud Retainer. That might have been more detail than we needed. Seems like you two are the real deal, and Paimon sorry for suspecting you. But, for beings as forgiving as yourselves, this is just water under the bridge, right? You indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not mistaken in her high estimation of you. Paimon's still curious about something. It's just... Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is it? It is but an inevitable eventuality. Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer's move to Liyue Harbor. With Lantern Rite near at hand, one would expect Cloud Retainer to provide us with an account of the festivities in advance. Yet to this day, she has failed to appear. Cloud Retainer is hardly the forgetful sort. One must never rest idle in the face of that which demands action. And since our acquaintances dwell in Liyue Harbor, we had to travel here in human form to avail ourselves of their aid, Cloud Retainers in this case. But a moment ago, one heard you speak of a mechanical kite of sorts. It appears the essence of the situation has hitherto revealed itself. Now it is time for one to retire back to one's abode. So, you're not looking for Cloud Retainer anymore? Perhaps there are aspects of Cloud Retainer's temperament that remain opaque to young Paimon. Given one's understanding, one can only imagine the anger that now consumes her. Cloud Retainer is of a proud and arrogant disposition. She holds the belief that her skill in mechanics surpasses that of all others.
One can be quite certain it is hardly with an open mind that she regards the arrival of this new technology. One surmises that she has shut herself away, refused all company, and buried herself in the study of her own creations. To call on her would only invite her rebuke. However, if you do happen to cross paths with her over the next few days, do pass along one's regards. Sure, leave it to us. Have a safe trip back, enjoy the scenery, and happy lantern ride! No. Thank you for your kind words. We shall now depart. We got all worked up for nothing, huh? All that trouble and it turned out to be people we knew all along. Well, it's still pretty early. Let's head over and check out the kite stalls. Paimon wants to see what kinds of kites we can buy to use in the competition. The bigger and prettier, the better. Juh. Oh Gott, gleich wieder der nächste. Na dann. Welcome! Are the two of you looking to buy a kite? Would you like me to go over the different designs? Ooh, a scissor-tail swallow! And a butterfly! And oh! This jade chamber design is our newest. It's been selling like crazy over the past 2 days. Does it also have a unique meaning? Of course. The jade chamber symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its design is said to bring riches in the future to those who fly it. Oh, now that's Paimon's kind of kite! I apologize for the interruption, but are all your wares in order, Miss Genuine? Yes, they're just over there. The paper, bamboo, and dyes. All the necessary kite-making materials. Wonderful! I'll pack them up and get a guard to deliver the goods to Yilong Wharf for you. Yilong Wharf? Oh, wonder what that place is like during Lantern Rite. Paimon would love to go take a look. Well, if the two of you are interested in going to Yilong Wharf, then could I trouble you to find Gaming and deliver these goods together? Is Gaming the guard you just mentioned? Well, yes. The communications office handles shipments and transports around Liyue. He works for the Secure Transport Agency, one of our sub-organizations. The problem is, many of my colleagues have taken leave during Lantern Rite to spend time with their families. So, our available workforce has seen a dramatic decrease recently. If you were willing to help out, then I could get a head start on my next appointment. You do seem really pressed for time. Of course. Hard work deserves ample rewards. Now, at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. Just follow the main road until you see the head of a Wushu dance costume. Should be on your right. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. Oh, war ich schon wieder fast erwartet, dass dieses Event sehr viel Story haben wird. Wait, I thought we had an agreement. Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. Hey now, don't be upset. How about this? You extend the invitation, and I'll pay. No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work, friend. Perfect, Gaming is here. Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some goods to Yilong Wharf. Oh, that must have been Longzhou. Looks like I've got work. Gotta go. Sure, go do your thing. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily next time. Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your hands. It wasn't that bad. It's just some kite-making materials. Plus, we didn't have to walk very far. Kite-making materials. I see. I'm glad it wasn't too much trouble, Paimon. Still, I owe you one. Ah, and you must be the traveler. It's nice to meet you. Thanks for your help. Huh?
You know us? There probably aren't many in Liyue who don't. I've heard quite a bit about you two. You're quite well known around these parts. Oh, and please excuse Longzhou if he forgot to thank you. Take my thanks in his place. He's a good guy. He's just been super busy lately, running around from place to place. Don't be too hard on him, yeah? So, you here for Lantern, right? Yep, it's always so lively this time of year. We were actually hoping we could tag along to Yilong Wharf and have a look around. Perfect! We'll go together then. I'm good with directions, so just follow me. Trust me, I know my way around. We can exchange stories, tell jokes, or just chat along the way. Oh, and there are a couple of good places to eat along our route. We can stop and grab a bite when it's time. The ingredients are fresh, the portions are generous, and the prices won't break the bank. You can order anything, and I promise, you won't be disappointed. Order anything? Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of our new friend? Ja. Don't worry, I understand. I joke around like that with my friends, too. It just shows how close you are. Do you need to pack anything up before we hit the road? I can wait. Nope, our things are always packed and ready. We're pretty much travel experts at this point. Oh, that's right. Then let's get going. If we run into any trouble, you can count on me to protect you. I am a guard, after all. Ja. Endlich. Jetzt ist das erste Kapitel gestartet. Die Videos, die ich jetzt noch ausstehen habe, die werden schon noch kommen. Aber ich sag mal, fürs Erste muss ich erstmal pausieren, weil ich erstmal ein Programm brauche, damit ich HDR wirklich eben auch rendern kann, weil so aktuell macht es jetzt halt absolut keinen Sinn. Ich hocke da unendlich lange dran. Das bringt, ach, nicht schon wieder ein Schattenpuppenspiel. Ich hoffe mal nicht, dass es wieder so übertrieben ist wie das letzte Mal. Oh, ich hatte es schon erwartet. Ich hatte schon Albträume davon. Und es sollte sich bewahrheiten. Na, egal. Jetzt mache ich erstmal schnell die Ziehungen. Dann mache ich kurz zwischendrin eine kleine Pause. Weil ich eben noch was machen muss, kurz. Und dann bin ich wieder zurück. Aber wie gesagt, die Videos werden schon noch kommen, aber ich brauche erstmal ein Programm, dass ich HDR rendern kann, weil 3 Tage Rendern und 7 Tage Bearbeitungszeit von YouTube Minimum, ja, es ist jetzt nicht so toll. Es reicht schon, wenn die 7 Tage Bearbeitungszeit von YouTube kommt. Aber dann noch die anderen Geschichten, nee, das geht nicht so. Shangyun und Gaming. Ich hoffe, dass ich beide bekomme. Ich sag's mal so. Aber das erste Mal schauen wir für Shangyun daneben. Steinschleuder, Schwert der Dämmerung, Steinschleuder, Rahmenbohrung, Himmelsflugschwert. Favonius Kodex, den kann ich langsam mal sehen. Ich finde immer noch, warum gibt es diese 4-Sterne-Waffen überhaupt im Aktionsgebiet? Ich mag das immer noch nicht. Ja, das Flugschwert. Schwert der Dämmerung. Schwert der Dämmerung. Und ich habe es schon erwartet, dass es eine Nullrunde ist. Und nochmal. Na, immerhin ist es was Goldenes, kann schon sein, aber ich wette, dass es wahrscheinlich wie jedes Mal jetzt bei mir war, dass ich einen 5-Sterne-Charakter der anderen Sorte erstmal kriege, ehe ich den Haupt kriege. Wenn es anders ist, dann wäre es jetzt das erste Mal seit in etwa Juni, Juli rum. Ach, mal gucken. Magieführer. Alte Scharfschützen. Steinschleuder. Schwarze Quaste. Kühle Klinge. Drachenblutschwert. Hey, boss. The name's Gaming.
I'm a guard from the communications office. So, all this needs shipping, right? No. You grab a seat and have some tea. I'll get these packed up for you, no problem. It'll only take me a minute, then we can get the delivery scheduled. Oh, and if you ever want to book a Wushu dance, me and my crew are available in a heartbeat. The troupe's called the Mighty Mythical Beasts, and I'm the head. Not to brag or anything. Das ist jetzt neu, das war definitiv noch nicht davor. Aber damit haben wir schon mal den. Was habe ich gesagt? Ich habe noch seit Juli habe ich kein einziges Mal den 5-Sterne-Charakter aus dem Aktionsgebiet bekommen. Und es ist auch diesmal wieder so. Ich bin mir irgendwie langsam sicher, dass das irgendwie vorgezogen ist, je nachdem, ob du für den Monat schon Geld ausgegeben hast oder nicht. Und wenn du es nicht getan hast, kriegst du erstmal den alten Charakter, bevor du den neuen kriegst. Wunderbar, danke für nichts. Und auch ein Charakter, der absolut nicht toll ist. Schwarze Quaste. Und natürlich eine Favonius-Lanze, weil die braucht es unbedingt. Ja, ich weiß, dass ich sie habe. Kann noch schlimmer werden. Ich finde es so bescheiden, dass es überhaupt 5-Sterne-Charaktere neben den Event-Charakteren gibt. Weil irgendwie, egal wie oft ich das drehe und wende, ich finde, in den Event-Dingern hast du ja eh nur Chance, die zu bekommen. Also warum zum Teufel ist das immer dasselbe, dass man, also wie gesagt, seit Juli habe ich das durchgehend, dass ich nur noch die alten Charaktere bekomme und dann erst den neuen. Und ich habe mit dem letzten Mal 10 oder so ähnlich auch erst den letzten Mal Chauvreux neu bekommen. Weil wirklich das so, also ich kann mir vorstellen, dass es Zufall ist, weil das ist wie gesagt seit Juli jetzt schon so. Und ich habe alle anderen Charaktere auf Max gehabt, also das heißt, ich verschwende einfach nur meterweise Primus, weil ich nur noch Max-Charaktere bekomme. Und ich frage mich, was das halt soll. Warum? Ja, nur das ist mir eigentlich auch egal, es ist so daneben. Weil ich halt echt langsam. Vor allem, wenn ich bedenke, ich habe halt echt schon gesamt tausenderweise reingesteckt in das Spiel. Und es nervt gewaltig. Da ist schon wieder so ein Paradebeispiel. Noel, schon lange auf Max. Warum kriege ich diesen Charakter noch? Es ist in meinen Augen Geschiss schon fast. Ja, ich weiß schon, warum ich sag, Genshin ist eine Herausforderung in letzter Zeit. Und das liegt nicht daran, dass das Spiel schlechter geworden ist. Es liegt daran, dass es entweder A mit Events bombt oder B, wie ich jetzt auch schon oft genug hatte, dass es eben rumspinnt. Weißt du was, mach mal eins dazwischen. Es sollte eh nicht sofort was Gelbes geben. Erhöhen wir lieber die Chancen. Aber ich glaube nicht, dass ich es mir bekomme, weil die Chancen sind sehr gering, dass ich den Charakter mal wieder bekomme. Das ist zwar nicht so, dass es mich unbedingt interessiert, weil ich halt den nicht unbedingt haben wollte. Aber es nervt halt trotzdem. Ernsthaft? Es gibt so viele 4-Sterne-Charaktere, die halbwegs brauchbar sind. Es ist 2 von den schlimmsten Charakteren in einen Beziehungen zu bekommen. Ist schon eine Lotterie für sich. Na egal. Nee, dafür ziehe ich jetzt bestimmt nicht nochmal. Natürlich nicht. Es wird wahrscheinlich wie das letzte Mal auch sein, dass ich wieder auf 10 hochgehen muss, dass ich überhaupt eine Chance bekomme nochmal. Aber wie gesagt, das ist jetzt mittlerweile kein Zufall mehr. Das ist eigentlich wirklich schon fast fix programmiert. Und ich wette, dass das anhand ausgegebener Euro das Glück sozusagen erhöht. Wenn man es dann Glück nennen kann. Da, wo ich die 100 Euro aufgeladen habe, war komischerweise die erste Ziehung gleich der 5-Sterne-Charakter und gleich der neue. Ja, ich wüsste jetzt nicht, ob das wirklich so Zufall ist. Und jetzt, wo ich die letzte Zeit nicht mehr aufladen konnte, weil ich auch gar nicht mehr so viel Geld habe,
Ja, da schaue ich jetzt ziemlich in die Röhre und warte eigentlich nur darauf, dass ich irgendwann mal wieder was halbwegs rausbekomme. Man sieht es auch seit dem letzten Reset. Ein Paket habe ich gekauft, mal für 15 Euro, aber das war, glaube ich, mehr um. Ich glaube, da habe ich mir ein Outfit gekauft. Oder habe ich das? Ja, da habe ich, glaube ich, das Clear Outfit gekauft gehabt. Das ist jetzt auch was ich voll doof finde. Das ist jetzt in diesem Event ja Ganyu und Shenhe dabei. Statt man die beiden reinpackt, dann auch zum Gewinnen in der Lotterie. Na, weil ich weiß, dass das zweite Gebiet auch die nicht dabei sind. So, du kriegst nur die Outfits. Das heißt, für sie könnte ich es jetzt kaufen. Ja, ich habe sie. Aber bei ihr habe ich nicht. Und ich weiß nicht mal, Shenhe, hatte die überhaupt mal einen Rerun? Also einmal war es drin, das weiß ich, da habe ich sie nicht bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es einen Rerun überhaupt gab. Das weiß ich jetzt gerade nicht mal, aber ich glaube, nein, es gab noch keins. Naja, aber das war schon wieder wie immer große, mega Enttäuschung. Immerhin habe ich ja Gaming. Ist doch was. Dann haben wir halt den jetzt auf Sternenstufe, was weiß ich. 2 sogar schon. Habe ich aber echt nicht gern gespielt. Da habe ich nur eher die sogar noch lieber gespielt und schon lieber nehmen. Das Gelbe vom Ei. Boah. Ah ja. Vor allem jetzt habe ich wieder nur 2 Feuercharaktere, das heißt, ich kann da einmal noch nichts austauschen. Wunderbar. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr ärgerlich. Vor allem, ich habe mir jetzt gedacht, ja, ich bin jetzt eh kurz vorm nächsten Mal Charakter bekommen. Also habe ich es eigentlich diesmal recht sicher, den neuen Charakter. Aber wie schon die 7 Monate davor war es jedes Mal so, dass ich erstmal den alten bekommen habe. Na egal. Ich habe schon wieder über 50 Gebete gemacht. Wunderbar. Nicht wirklich. Du kannst noch diesen Kackabgrund machen. Da habe ich mega Laune zu. Na egal, muss man eben kurz AFK. Bin aber gleich wieder zurück, soll nicht allzu lange dauern. Bis gleich.
The Special Security and Surveillance Patrol isn't involved in regular patrol duties around Fontaine. The people we're after aren't exactly the type who just pop up on the street. Oh, Feastos are just the best snack. They're easy to carry with you and go with so many sauces. Actually, I'm gonna go buy some. Be right back. The Special Security and Surveillance Patrol isn't involved in regular patrol duties around Fontaine. The people we're after aren't exactly the type who just pop up on the street. Manchmal weiß ich, warum ich Menschen liebe, ganz besonders die Menschen, die einen alles in den Weg legen. The musket is my favorite weapon. It's both powerful and threatening. Das trägt mir auch. Sometimes the latter trait is far Da more gibt mir meine useful. Maus wieder, danke. Ah, wunderbar, ey. Ich kann mit dem Handy streamen, weil die Leitung schon wieder blockiert ist, ey. Ah. Ich habe eigentlich gar keine Lust, den Mist zu machen, weil ich weiß, dass das überhaupt keinen Spaß bringt, diese super Aktion. Aber ich komme nicht drum rum. Habe ich überhaupt genau ausgerüstet? Also Dings kann ich knicken, das habe ich gerade schon gesehen. Nicht zu wenig Schaden. Musst du denn? Da. Okay, du hast den Jahre gehabt da. Was hast du? 4 Stück davon? Naja, können wir machen. So wirklich toll ist das ja nicht. Ist ja auch schon warum. Wo ist denn das jetzt? Was war es überhaupt für ein Set? Ja, dann nimm das.
Das andere. Ja. Noch Bonus drauf. Machen wir mal lieber so. Dieses ist halt echt doof. Ich habe halt immer noch kein gutes Eis gefunden. Egal wie lange ich spiele, ich krieg dieses Eis nicht. Ich glaube nicht, dass ich da noch was hochbringen kann, sag ich doch. Aha. Den brauche ich nicht unbedingt. Gut, das heißt, er hat ausgerüstet, müsste eigentlich noch ausgerüstet sein. Ich weiß nicht, was eine Milliarde bin ist da. Laderate. Krieg ich das überhaupt halbwegs? Andere Attribute, Karte. Ja, das kann man machen. Da Karte eh recht niedrig war. Ja, kann man das machen. Wen haben wir denn noch da drinnen? Das Doofe ist, dass du die Force zusammengestellten Teams da verwenden darfst in den Dingen. Ich glaube, die hatte ich da noch drin, aber ich glaube nicht, dass ich den so auf die Schnelle mal hochbringe. Oder vielleicht doch. Desto höher ich den bringe, desto besser ist das in dem Fall. 3 Sterne, die 5 Sterne ist aber da draußen hoffentlich nicht, dass sie auch einer ist, danke. Ja, Mama. Ja, das kannst du auch gleich noch machen. Jetzt geht noch bis 3 Sterne. Material. Das sind alles doppelte Waffen mittlerweile bei mir. What the hell? Hä? Hä, warum? Hab da noch viele Slots? Ach so. Ah, ja, recht. Hä? Du bist der Bogen, davon trifft es, aber Opferbogen hat doch eigentlich noch Maximum einen, oder nicht? Sag ich doch. Sie entsperren definitiv. Hätte mich auch gewundert, wenn ich Zweifel wird. Wenn noch irgendwas, was ich entsperren müsste, den den habe ich glaube ich noch nicht ausgerüstet bisher richtig. Doch, da habe ich aber auch schon einen Umbauung. Den habe ich nicht auf Maximum. Dann sperrst du, Herrgott. Wenn ich so für die Verfeinerung auswähle, ist es ja eigentlich sowieso sinnlos, dass das gesperrt ist. Haben wir noch was? Wir hätten noch Lanzen, 3 Stück. Baronius, Lanze, das auf Maximum kannst du entsperren. Drachenschreck. Nee, Mann. Die habe ich noch gar nicht, das ist nur das Einzelstück. Drachenschreck, das heißt nicht erneut hinweisen, danke. Die Mittellisten habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal bisher, RIP. Na dann. Das heißt, die beiden, so, habe ich jetzt alles da drin. Bücher haben wir noch. Also 3, 5 Sterne. Lass uns reden. Flöte.
Bücher, okay. Okay, lass uns reden. Flöte und Bücher. Das Flöte bin ich mir eigentlich sicher, habe ich sogar schon auf Maximum, wollte ich gerade sagen. Lass uns reden ist Zweihänder. Sehe ich da eine in der Nähe? Ne, habe ich dazu nur einmal. Da ist der. Heißt, den darf ich nicht sperren. Entsperren. Dann haben wir da noch einen. Ballade der unendlichen Blaus. Den habe ich glaube ich noch gar nicht, weil das andere ist glaube ich irgendwie ja. Landstreicher habe ich garantiert auf Max. Und das habe ich auch garantiert auf Max. So, jetzt müsste ich endlich alles entsperrt haben und sortiert. Achso, ich bin schon auf Maximum darum. Was geklärt ist durch einiges. Das ist auch noch nach oben bringen. Wie lange ich gebraucht habe, diese Waffe zu erhalten. Das sind gesperrte Waffen, gut. Wenn ich das in einer Tour neu kriege, werde ich das erstmal mit verwenden, hauptsächlich. Natürlich könnte ich das heute holen. Ich habe darauf jetzt echt keine Lust auch noch. Dann ist der halt erstmal auf Stufe 60. Auf so Stufe 60 müsste es trotzdem effektiver sein als die ganzen anderen Dinger. Außer der Jadesperr. Okay, der wäre trotzdem besser im Stück. Dieser K-Schaden könnte wahrscheinlich einiges rausreißen. Angriff? Ja. Geht so halbwegs. Warum LP? Warum L? Ach doch, fast LP fast. Die ist auf LP aus. Da war ja was. Da war ja was. Das kann ich weiter nach oben bringen. Erledigt das besser. Ich glaube, die halbe Million hat er eigentlich diesen Monat schon ausgegeben. Also die Woche. Ja. Na dann. Auch in dem mächtig großen Spaß. Der sich auch Schmerzen nennt. Ja, ich habe so viel Motivation, das zu tun. Egal. Das ist exakt, was ich meine, dass du die Teams nicht beibehältst. Das ist was, was mich wirklich nervt. Anstatt du sagst, Team 1 auswählen, Team 2 auswählen. Nein, du musst buchstäblich jeden Charakter einzeln zufügen. Warum stellst du dir Charakterlisten zusammen, wenn du das gar nicht brauchst? Ich habe halt gedacht, wenn ich da 4 Charakterlisten erstelle, habe ich für jede Situation ein Team zusammengestellt. Das war mein Gedankengang, aber du kannst sie rein nur für die Erkundung verwenden. Warum? Und warum wurde das immer noch nicht geändert? Vielleicht bin ich so undankbar, aber es nervt mich zumindest sehr gewaltig. Nehme ich den für Ding mit. Ich habe keinen zweiten, der gut ist für das. Könnte man Eis mitnehmen. Und das ich auch in etwa vorhatte. Für Wasser. Hatte ich lieber, das ist die einzige Heilerin, ist noch mit. Ich wüsste jetzt gar nicht, wer besser heilen könnte. Doch, aber das müsste ich jetzt komplett umstrukturieren. Die kann sehr gut heilen und hat auch noch nichts Angriff. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Die hat glaube ich. Oh ne, die hat glaube ich keine Heilung. Oder hat die. Der hat noch Heilung, aber der hält ihr überhaupt nichts aus. Was in diesen Dungeons unmöglich ist, dass du das verwalten kannst. Guck ich nur, aber das war dann wieder dumm.
Hier ist auch nur Damage-Dealer. Ja, das ist halt echt schwierig. Also das Team, ein Team zu machen ist ja okay, aber 2 Teams. Du weißt, dass es viele gibt, die das sogar mit nur einem einzigen oder 2 Charakteren machen, aber ich frage mich manchmal, wie die das machen. Diese Ebene, diesen Raum. Wer zur Hölle rennt 8 Sekunden lang im Raum? Das ist was nicht das Sinnvollste. Oh nee, nicht schon wieder diese Rückwärtsläufer. What a nuisance. Komm. It's my lucky day. Let's move out. Right here. Emerge. Right now. A sight to behold. Right here. Eins. There is no escape. Kannst du das ja machen. Take flight. To the ferry. My apologies. Kamisato art. Sometsu. Unthinkable. Eins. Ich weiß, dass ich dieses Event wieder hassen werde. Ich weiß es. Ich weiß, wie bescheiden das ist. Dieser Ebene. Das ist doch gut. Spezialfähigkeiten ist das schon wieder schief. Ich darf das jetzt den Charakter wechseln. Aber Emerge. oh, natürlich Eisviecher. La la la. Immer die Eisviecher erstmal. Bist du da? Natürlich alles solche 3 Kilometer weit verteilten Viecher. Sharing my knowledge. Hold the line. Come on out. Right here. Das sind diese scheiß Überhabe-Viecher. Das. Wow, und da kann ich das knicken, jetzt ist halt Großschama. Aber wer ist nicht für Schaden geeignet? Ich hab gar keine zweite Heiltränke und Wasser hat oder so. Das ist auch nicht, wenn ich dann als Heiler müsste ich dann komplett das Team umstellen, wenn ich dann wie ich das halt jetzt machen soll. Embrace the ice. There is no escape. I'll protect us. Ja, mal. Ja, der andere braucht mir egal, ich will hinterher. Whirling snow. Sakura swirl. Wie ist das Ding? Ah, so. Angriff ist ja super. Was ist das hier für ein Ding? Ach so, auch sowas ist das super. Emerge. Right here. Oh, ist gar nicht was für was hier ist. Eis rein. Also, und das ist schon wieder so ein Ding, wo ich meine, wo du absolut den Zugriff fast überlassen bist. Show them. Right now. Möchtest du jetzt mal herkommen? I'm Danke. always watching. Right here. Right now. Right here. Hey! Jumpy, jumpy, Winter shall eventually come.
Weil diese Mechanismen werden nicht gelistet. Das heißt, das ist eine Überraschung, dass du eben deinen Mann oder so ähnlich besiegelt. Now you shall perish. Das bringt mir nichts. Ich wusste hin. Aha, natürlich sind das nur diese Feature. Rude! Embrace the ice! There is no escape! Wow, der andere war irgendwie anders draufgegangen, den habe ich noch nicht mehr direkt angegriffen. Raum 10. Ich weiß ja noch nicht, wie ich das Team großartig ändern sollte. Nummer 2. Eine Heilung brauchst du fast, da kommst du gar nicht wirklich groß drum herum. Ganz ohne Heilung ist es nahezu möglich, in dem Ding zu überleben. Dings könnte ich einbauen. Du müsstest sogar relativ ordentlich ausgerüstet sein, jetzt wirst du drüber nachdenken. Die hat theoretisch auch eine Heilung, wenn nötig. Das ist jetzt für 2 Charaktere gar nicht so ungünstig mit dem Max LP. Oh, natürlich wieder rund. Natürlich ist einer wieder trotzdem rausgekommen. Right now, right here. Nothing lasts forever. Ja, danke. Okay. Jetzt wieder irgendein anderen. Wow. Das ist schön lieber. Kurz noch warten, bis das wieder aufgehst. Rest and rebuild. Aber lass dir bitte schön so viel abholen. Mal weiter. Nummer 2. Dann müsste die eigentlich auch relativ gut im Schaden mit dabei sein. Wie gesagt, zur Not kann mit der ja auch mal heilen. Wenn alle Stücke halten. Vergiss ja immer, dass die 2 Modis hat. Ja, aber auch noch gar nicht so lange. Habe ich jetzt seit 1 oder 2 Monaten. Einen, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die rausgekommen ist. Ein Monat müsste jetzt ziemlich genau sein. Erhöht den Schaden, ist doch super. Ich hasse diese Geister. Emerge. Right here. Emerge. Das ist auch, ja. Aber es ist halt nicht immer. Und natürlich die Reihenfolge nicht unbedingt gleich hinbekommen. Wenn die Ulti noch aktiv ist, kann ich das erstmal so lassen. Come on out. Right here. Right now. That really hurt. Ob das jetzt mit dem Dauer unterbrechen? Scheinbar ja. La la la. Nächster. Illusion shattered! Yoo-hoo! Embrace the ice. Damit ausreichen. There is no escape! Inazuma shines eternal! Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich bin hier irgendwo in der Luft fest. Danke. Shower me with praise. Whirling snow. Ach, schaut mal super aus, meine Haare. Oh nein, Teil. Nächster Kampf. Heftige Schläge.
Ja, gut, Hau hat heftige Schläge. Da passt das. Your Dann journey geht's eher nicht ends so. here, Lord of Sand. Your The Temple of Wisdom! Allow me! Man müsste immer diese scheiß behinderte Beschwörung I'm machen. always watching. Right now. Right here. Einfach nicht. Dumpy Dumpy! Dann zieh mich zu dir her. Boing boing boing! Woo! Blazing light! Nächster. So. Illusion shattered. Die ernsthaft. Let my name echo in song. Weiß, dass das auch übertragen wird auf andere. Sakura swirl. I will not stand for this. Wechselcharakter, danke. Higher, higher, hands on fire. Torn to oblivion. Wow, das ging so schnell, dass ich noch nie mal das Menü habe aufploppen sehen. Wieder rein. Ach ja, damit haben wir schon mal 2 gemacht. Ich wollte aber da weitermachen eigentlich. Ist mir Wurst. Ich habe eh keine Ahnung, wie ich die Teams da rechts zusammenstellen soll. Für Blitz ist eindeutig die, für die kann ich dann die und die so Herausforderung starten. Oh, Mist, warum kriegst du überhaupt? Das gibt nicht mal mehr was. Eine Tasse. Ja, die Aufladerate ist nicht ganz verkehrt, immerhin. Ja, das ist keine Weiten mehr Right drauf. now. A sight to behold. Das ist eh so ein bisschen Glückssache, wenn sie sich nur auf den dummen Monolithen da Right konzentrieren, here. hast du eh Right now. verschissen. Right here. Rust and Reeve Everyone hold hands! What a nuisance. Da geht er auch. Vielleicht, das hat jetzt nichts mit direkt Können zu tun, weil das ist jetzt wirklich nur, wenn der Monolith halt durchhält oder nicht. I'm always watching. Weil eigentlich kannst du nicht durchgehend angreifen. Und wenn du gerade eine Ulti zündest oder so, kannst du ja nicht angreifen. Warum? Etwas fragwürdig hier. Whirling snow. Kamisato art. Sumetsu. Yeah. Oh, dadurch, dass es nice ist, ist es absolut unmöglich. My apologies. Ja, komm. Aber das ist das, was ich meine. Was soll ich denn da bitte machen, wenn das so viele verschiedene Elemente auf einmal sind? Du kannst nicht alle Elemente auf einmal. Das Einzige, wie du das jetzt umgehen könntest, wäre wirklich mit einem Ding. Shine down. Take flight. Sakura swirl. Jetzt kommt genau das, was ich meine. Es ist absolut Mumpels gerade. Strike a pose. Let the world collide. Illusion shattered. Now you shall perish. Ja, was will ich denn machen, wenn hunderte verschiedene Elemente gleichzeitig spawnen? Ich kann nicht gegen alle stark sein. Das ist so ein Abteil, wo ich wirklich absolut meine, wo du eigentlich nicht wirklich Kontrolle drüber hast. Da ist absolut nur das Glück ein Stück weit entscheidend, ob jetzt genug an dem Ding dran sind oder nicht. Okay, das ist super. Cartoon-Kashan ist immer gut. Finde ich toll. Hold the line. Right Finde ich now. lieber nicht wirklich. Right here. Nein. Ich würde sagen, es glaube ich nicht, wo ab jetzt muss es sein, so langsam in die Richtung gehen muss, aber langsam aber sicher echt unmöglich wird mit den Aufgaben. Weil einfach den Schaden nicht mehr aufbringen kannst, nicht mal mehr, wenn du würdest. What a nuisance.
Natürlich sind es nochmal 2 Boss-Type-Gegner. Ah, ich bin schon fast erwartet. Right now, emerge. Billowing surge. Das ist genau das, was ich meine. Ab diesem Punkt ist jetzt eigentlich nicht mehr dein Können so recht entscheidend, weil nämlich ab diesem Punkt die Zeit so gering gehalten ist, dass du eigentlich deswegen das schon häufig vergessen kannst. Wow. Shine down. Take flight. Coming to art. Surrender. We have to end this. Ja, das kommt genau das, was ich meine. Oh, ich halte einfach deswegen nicht gehört. Come on, siehst du, was ich meine? Du hast eigentlich gar keine wirkliche Konkurrenz mehr, sondern wirklich, das ist so eine Glückssache auf das hinhaut, oder nicht? Pack die halt auch den da hinten los in den Scheißschild oder was? Dieses Random Lock-On, das ist auch was mich schon seit Ewigkeiten nervt. Das ist manchmal so schwierig, dann in diesen Situationen halbwegs vernünftig zu kämpfen. There is no escape. Inazuma shines eternal. Das Zielsystem, das springt manchmal so umeinander, dass es nahezu unmöglich, da kontrolliert zu kämpfen. Nochmal die Aufladerate. Na. Ach, natürlich Bossgegner jetzt nur noch. Jetzt kommt noch gleich 2. Warum habe ich denn auch erwartet, dass es mal einer ist? Das wäre ja nicht der gewundene Tunnel, wenn es nicht wirklich nur Boss-Type-Gegner und Boss-Type-Gegner geben würde. Weil ich das aber auch echt gedacht habe, dass das jetzt nur einer ist. Right now, right here, right now. Nothing lasts forever. Nächster. Und weiter geht's. Shine down. Und natürlich, wie es sich gehört. 30 Millionen Charaktere, die sich irgendwie gut um die Welt verteilen. Wow, die ist wieder natürlich weggeworfen. Das ist so zum Kotzen, weil diese Viecher nur wegrennen. Du hast ein Zeitlimit und du musst irgendwie die ganze Zeit vor wegrennenden Gegnern attackieren sehen. Das ist so ein Schwachsinn. Ich hänge ja irgendwo fest und es kann schon gewesen sein, Mann. Sag ich doch, ab diesem Punkt ist es eigentlich absolut nicht mehr unter meiner Kontrolle, ob das hinhaut oder nicht. Sag ich's doch, und damit ist eigentlich auch schon der ganze Run gelaufen. Ab diesem Punkt ist es jetzt schon gelaufen. Ab jetzt müsste ich neu starten, aber ich darf ja nicht diese einzelnen Raum neu starten. Nein, ich kann nur das ganze Scheiß-Teil von vorne anfangen. Und ich frage mich, wer das überhaupt machen will. Die paar Gegner machen irgendwie gefühlt 80 Millionen Schaden. Du machst 2 Schadenspunkte und dann sollst du das irgendwie managen. Wie denn? Ich möchte das echt mal gerne erklärt bekommen. Wo ist denn der letzte jetzt wieder? Ab jetzt könnt ihr eh nicht mehr optimal kämpfen, weil ich, wie gesagt, den Charakter, den ich jetzt hier eigentlich gebrauchen können, habe ich nicht mehr. Ach, reicht nicht gleich wieder von denen, weil es so fair ist. Oh, ich weiß, warum ich diese verdammte Dreckspacke von einem scheiß Dungeon nicht mehr machen will.
Sag ich doch, das ist so lächerlich, diese Zeiten, die da reinknallen. Ich möchte echt mal wissen, wer das überhaupt machen will. Also ich kann mir sicher sagen, ohne dass du wirklich einen Dauergreif neben dir offen hast, hast du keine Chance, diese verdammten Teile überhaupt zu machen. Du musst doch buchstäblich einen Guide-Weg nach dem anderen machen. Das ist absolut kein Spaß. Diese Dungeons sind einfach nur dazu da, um den Spieler zu schikanieren. Ja, kann eh nichts machen, mit mir festgeklemmt. Hauptsache, wir machen ultra niedrige Zeitlimits, die absolut unrealistisch sind. Ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock weiter zu machen, weil ich eigentlich jetzt schon sagen kann, ab jetzt ist der Zeitpunkt wieder gekommen, wo das Spiel einfach nur noch Nerv töten wird und absolut nichts machbar ist, weil einfach nur schlichtweg, entweder du hast genug Scheiße aus dem Spiel rausbezahlt oder du hast die Arschkarte. Dieser Abteil ist wirklich einer der Beweise, wo da am deutlichsten zeigt, dass ohne Geld nichts los ist, ohne Muss nichts los ist. Die Gegner sind nach kürzester Zeit so überlegen, dass du nie im Leben eine Chance hast, weil selbst wenn du außerhalb 50.000 und mehr Schaden machst, machst du hier auf einmal dann nur noch 3.000 und weniger, weil einfach die Gegner dir levelmäßig so überlegen sind, dass du keinen Schaden mehr groß anrichten kannst. Nur weil du jeden Boss ohne Probleme erledigst, heißt es noch lange nicht, dass du hier irgendeine Chance hast, nicht mal die geringste und Pech gehabt. Diese Ulti ist komplett versammelt, weil ich nämlich keine Ding mehr drum habe. Denn drohen, damit ich keine Elementareffekte auslöse, damit habe ich die Zeit auch schon offiziell verhauen. Weil ohne Dauerelementareffekte hast du keine Chance, diese Abteile auch nur im geringsten zu meistern. Oder du verwendest wirklich einen Guide, der dir ganz klar sagt, genau so und so muss man das zusammenstellen. Wow, auch noch die Viecher, die ja schon in den Standard-Dungeons unendlich Harte haben gefühlt. Machen wir die halt auch noch rein, was soll's. Weiß jetzt schon, warum ich keine Lust mehr habe. So Dinger mache ich eigentlich nur, wenn ich Primus brauche, weil es absolut keinen Spaß macht, dieser gewonnene Abgrund. Egal wie oft ich den spiele, es ist jedes Mal dasselbe. Ich habe nur Dauerfrust, weil die Gegner nach kürzester Zeit einfach maßlos überlegen sind. Ich habe nach links geklickt, aber egal, das wird auch noch, der Ding ist abgegriffen. Dann habe ich schon wieder keinen Schadensbonus. Eigentlich ist es eh jetzt schon in diesem Kampf entschieden, dass die Zeit nicht ausgeht. Ich hab nach links geklickt. Was soll der Mist? Damit habe ich ganz verkackt. Damit kann ich eigentlich das Dungeon abbrechen und neu starten schon wieder. Ein Charakter, darum brauchst du eigentlich keine Gedanken mehr machen. Das ist schon individuell fällig, dann kannst du nichts mehr erreichen. Ja, nächster. Wow. Absolut nicht optimales Team. Time to go! Illusion shattered! Now you shall perish! Let my name echo in song! Das ist, Sakura swirl! Das sind die einzigen Bremen, habe ich das auch erwartet. Take flight! Die Attacke hat er noch nicht mal außerhalb des Dings, Dungeons hier. Wie hätte ich darauf reagieren sollen, wenn er die noch nicht mal hat außerhalb?
Oh, ich habe gerade gewechselt eigentlich. Vielen Dank, dass du es wieder nicht angenommen hast. Shine down, torn to oblivion. Oh, brilliant! Let the world collide! Oh ja, komm raus. Time to go! Wow, den Schrank kannst du auch wieder nicht ausweichen. The show begins! Wow, das ist wieder der Mist. Inazuma shines eternal. Wo ist denn ausweichen? May I present? Sag ich doch, das zählt wieder nicht als abgeschlossen, weil du diese Bosse eigentlich nicht in diesen lächerlich kurzen Zeiten machen kannst. Shine down. Is it my time? Strike a pose! Let my name echo in song! There is under all. Ach, der hat auch noch einen Insta-Kill. Warum habe ich denn ja schon nicht kommen sehen können wieder mal, dass der noch sowas auch noch hat? Es wird also eben der nächste Zeit ist rum ums Eck, vergiss es. How dare you! Aha, jetzt kommt schon wieder dieser scheiß Angriff. Na komm, stirb doch endlich, Herrgott. Wow, das war's. Nicht, ich sag mal, auf diesem Punkt ist es eigentlich nahezu unmöglich, überhaupt diese Zeiten zu erreichen. Egal wie oft ich es versuche, buchstäblich diese Ebenen abzuschließen, es ist immer das Gleiche. Es ist einfach unmöglich. Ich möchte echt frech behaupten, hier ist Ende. Hast du hier nicht genug Geld ins Spiel reingesteckt, kannst du es knicken. Das hat nicht mal mit Können oder so mehr zu tun, weil dann Können dir eigentlich auch gar nichts bringt. Wenn was willst du, dann machen wir einfach nur schlichtweg levelmäßig so unterlegen, bis dass es ein Witz ist. Weiß ich doch. Und ich kann nicht mal ausweichen, weil nämlich meine Ausdauer auch noch leer ist. Emerge, right here. So much for eternity. Komm doch nicht mal mehr zum Angreifen. Es ist einfach lächerlich, was sie hier abziehen. I see everything. Billowing surge. Weißt du, warum mir so wie du vorhin gerade gesagt hast, egal was ich jetzt tue, ich kann eigentlich abbrechen. Ab diesem Punkt gehe ich sogar fix davon aus, dass egal was du tust, du nie im Leben die Punktserfolg kriegst. Ich kann mir eh nichts machen, weil buchstäblich die so Attacken hintereinander spammen, dass ich noch nicht mal mehr irgendwie ausweichen kann. Hey! Allow me!
sag ich doch. Ich habe nicht mal mehr die Ausdauer, obwohl ich die auf Maximum habe. Aber das bringt halt alles nichts mehr. Ab diesem Punkt ist immer und immer dasselbe. Jede Woche alle 2 Wochen ist das, glaube ich, dasselbe. Du brauchst es nicht probieren. Es ist unmöglich, diese Geschichten hinzubekommen. Und natürlich wieder 2 Beschwörer. Weil diese Beschwörer absolut unantastbar sind, solange nicht diese scheiß Pets weg sind. Everyone hold hands. The Temple of Wisdom. Was heißt, es kostet dir unendlich Zeit, diese Viecher erstmal klein zu kriegen, nur um danach dann nochmal einen Ultra-Kampf mit den tollen Dingern auch noch zu haben, weil die auch noch sich wehren können wie bescheuert, weil noch nicht mal das ja ist, dass die dann wenigstens relativ leicht werden oder so. Nein, es ist wirklich alles so gedreht, dass du fast bis gar keine Chance hast. Ja, und wieder voll. Das ist jetzt schon die erste Zeitspanne im Eimer. Jetzt, bevor ich überhaupt den zweiten Kampf komme. Wirklich ist es einfach. Nächster Kampf ist eh der letzte. Ich gesehen habe, ich muss wieder diesen behinderten Dings da machen. Habe ich schon wieder keine Lust mehr gehabt. Weil dieser tolle Superkampf. Wow, als ob ich da jetzt irgendwas alleine noch reißen könnte. Hat sich darauf fixiert, ich kann nichts machen. Als jetzt schon wenig Zeit ausgehen wird. Wenn man schon unbedingt so abweg hohe Zeit machen muss, wie wäre es wenigstens, wenn man dann das Abschließen, egal mit wie wenig Prozenten das wäre, dass man einfach nur abschließen muss für einen Stern. Aber nein, das wäre zu einfach, dann könnte man den Pay-to-Win-Faktor nicht nach oben ziehen. Nimmt halt überhaupt keinen Schaden. Das ist buchstäblich, ich greife ihn an und er nimmt einfach 0,0% Schaden. Durchschnittlicher Schaden bei der ist außerhalb auch schon mit 10k. Also weiß ich nicht, warum ich hier jetzt nur 2k oder so mache. Das kannst du eigentlich abbrechen. Das macht eigentlich keinen Sinn, das jetzt nur weiter zu ziehen. Also sobald die Zeit 0 erreicht, das ist eben fällig.
Das ist eh ein reiner Damage-Check, ob du jetzt hoch genug Werte hast. Hoch genug Werte reicht, ist aber jedes Mal dasselbe im Endeffekt. Du musst die Sternenstufe 5 haben. Ohne Sternstufe 5 kannst du den Level-Defizit nie im Leben ausgleichen. Ja, mach doch einfach Ende. Das ist das, was dann obendrein nervt, wenn dann die Gegner im Endeffekt noch nicht mal irgendwie schwer sind, sondern es wirklich nur darauf rausläuft, dass du einfach schlichtweg sie nicht schnell genug besiegen kannst. Außerdem finde ich es toll, dass du weder Essen noch Dings heiße noch irgendwelche Essenssachen oder einen Charakter wiederbeleben kannst oder sonst was nach einer Runde. Dass die nur für den Kampf dann wenigstens down wären, aber nein, das wäre zu einfach. Dann könnten vielleicht Leute es schaffen. Das wollen wir eigentlich auch gar nicht. Wir wollen, dass sie es nicht schaffen und alle ganz brav die Kohle rausrücken. Das ist das einzige Teil, wo ich wirklich rotzfrech behaupten würde, egal wie viel du da können oder sonst was mitbringst oder Meta-Builds oder was weiß ich, du wirst es nicht hinbekommen. Erstens, die Zeiten sind lächerlich niedrig gesetzt für die Abteile. Zweitens sind die Gegner dir levelmäßig so dermaßen überlegen, dass es unmöglich ist, da irgendwas rauszureißen. Und als drittes ist es dann wirklich so, dass, ja, dass ja nicht mal das Team irgendwo wechseln. Du musst buchstäblich mit dem Team, wo du ausgewählt hast, machen. Ich wüsste noch nicht mal, ob es da überhaupt großartig irgendwo was gibt, wo besser wäre. Ja, ist eh wurscht. Wie gesagt, ich ziehe jetzt eigentlich nur noch den Kampf in die Länge, weil ich nie im Leben die AP bekomme. Es ist halt lächerlich, dass von den 10.000 Schaden, die ich auf der Oberfläche mache, gerade noch 200 übrig sind. Das ist mir vollkommen wurscht, egal was ich tue, ich werde nichts rausholen. Dann kämpfe ich gerade nur noch den Windmühlen. Alleine wenn ich denke, er hätte nur immer ansatzweise eine Chance, irgendwas rauszureißen und mich zu killen. Aber im Endeffekt killt er nicht auf Zeit. Weil einfach so viele HP das Viech hat, dass es lächerlich ist. Vor allem möchte ich immer gerne wissen, was sie für Abwehrwerte haben. Sag ich doch, es war nur ein Dings herauszögern. Weil ich muss das wieder komplett von vorne anfangen und dann nochmal probieren und dann nochmal und nochmal und nochmal, bis das irgendwann mal in 1000 Jahren, danke, dass du mir mein Gamepad wieder abstellst. Super. Mir nervt nicht schon dieser gewundene Abgrund alleine genug. Ich möchte mal echt wissen, wie das überhaupt gehen soll mit dem gewundenen Abgrund. Ich habe ihn noch nie, wirklich noch absolut nie im gesamten Laufbahn meiner Spielzeit alle 12 Ebenen auf 3 Sterne gehabt. Noch nie. Das zählt eigentlich jetzt schon zu meinen glorreichen Siegen, dass ich 3 Stück immerhin auf 2 Sterne, 2 auf 3 hatte und zwar einen auf 2.
Das ist eigentlich schon fast glorreich. Ich hatte schon das nicht. Meistens war es so, dass das dritte dann auch schon meistens nur noch 6 Sterne oder so sind. Ich möchte mal gerne wissen, wie das gehen soll, dass du da mehr rausholst. Du brauchst ja 2 volle Teams. Es bringt ja nicht nur ein Spitzenteam zu haben. Im Endeffekt brauchst du nicht 2 oder 3 Spitzencharaktere oder 4 oder 8, sondern eigentlich bräuchtest du so circa 24 Stück oder so ähnlich. Ja, jetzt verspricht gerade meine Handyleitung auch noch weg. Geil. Was will man mehr? Immerhin ist es flüssig von der Wiedergabe. Egal, wie viel haben wir denn jetzt? 670 trotz alledem nur. Das ist so lächerlich wenige Primus. Ich brauchst du gar nicht auf, wenn du beim ersten Mal aufs Hochturm bringen den Charakter nicht auf Max gebracht hast. Brauchst du eigentlich keine Gedanken machen. Okay. Was jetzt? Weißt du, was ich am Genshin Impact früher gemocht habe? Dass alle gesprochenen Szenen wirklich gesprochen waren. Und nicht wie jetzt, weißt du, mit den Events, die ich übernehmen, 3/4 davon nur Text ist. Ja, die Nebenmissionen waren nur Text, aber jetzt sind auch häufig Hauptereignisse wie das hier jetzt rein mit Text. Das war am Anfang nicht so, weil man sich ja einfach übernimmt mit diesen ganzen Events. Ich wette, ich habe jetzt dann das Event fertig und ich wette, das nächste steht schon wieder in den Löchern. Ah. Noch die fröhliche Stimmung der Feiertage anhaftet. Ich hoffe, ich habe euch nicht genau mit dieser unerwarteten Einladung verdorben. Hey, fröhliches Laternenritual. Obwohl es für Palmer eigentlich keine richtige Erinnerung war, sind wir die Einzigen. Tut mir leid, es ist nur, weil ihr beide ganz ausgezeichnet mit der lokalen Geistadern harmoniert, dass es mir möglich war, Annalena und Palmer hierher einzuladen. Es tut mir wirklich leid, dass ich euren Freund in Sorge versetzt habe. Kennst du uns? Ja, eure Namen sind schon lange durch die wandernden Fische wieder weitergegeben worden. Ich habe mich schon auf euren Besuch gefreut. Es ist nur schade, dass im Moment nichts sehr passend ist, sonst würde ich euch beide zum Tee und Abendessen einladen. Apropos, ich muss euch ja leider um einen Gefallen bitten. Also wird das Event auch noch mit Neben-Events gezogen wieder. Wunderbar. Also das heißt, es wird wahrscheinlich wieder 2, 3 mal 8 Stunden werden. Danke, ihr habt vielleicht schon einmal von dem Teedorf in Shengyu-Tal gehört, das den Namen Ying hat. Der Ort ist seit langem berühmt für seinen Tee und sein klares Quellwasser. Die Einheimischen sind freundlich und unkompliziert und die Kieselsteine in den Flüssen der Gegend sind wunderschön. Aber der Boden und das Wasser im Shengyu-Tal haben sich in letzter Zeit verändert, ebenso der Duft des Tees. Wenn das noch eine Weile so weitergeht, wird Xiaoying irgendwann untergehen. Ich hoffe, ihr zwei könnt das Problem mit dem Wasser im Boden an einer Stelle lösen. Obwohl die Wasseradern in den Bergen derzeit weit verbreitet sind, bin ich nicht stark genug. Ich kann mich im Moment nicht gut bewegen. Mir bleibt nur, mich auf eure freundliche Hilfe zu verlassen. So du sagst. Selbst wenn du auf einmal so etwas sagst, aber zuerst müssen wir noch etwas auflösen. Genau, wir haben nicht viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Es
Gibt es irgendwelche Probleme, die sich lösen ließen, wenn Annalena einfach drauf herumrührt? Ihr seid tatsächlich so umwunden, wie ich es schon gehört habe, aber macht euch keine Sorge, ihr seid von Natur aus begabt. Wenn ihr auf ein Problem stoßt, könnt ihr einfach auf eure Intuitionen. Im Moment spricht nichts dagegen, wenn ihr zuerst die Wahl ausliefert. Wenn das nicht der Adeptenkraft, mit der ich auf euch der Welt wandle, mit Annalena teilen, dich helfen durch die Landschaft und die Nebel zu wandern. Übrigens, ich bin sehr erfreut. Oh. Lasst bei euch meine herzlich willkommen hier in Genshin Teil und ich wünsche euch frohe Festtage. Aber wenn wir nur hier sind, das ist super. Ja, machen wir mal frohes Laternenritual. Aber was heißt da willkommen? Wir wurden offensichtlich hier entführt. Tut mir echt leid, aber ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut, mit euch persönlich zu sprechen. Hoffentlich könnt ihr mich verstehen. Jetzt, da Annalena die Unterstützung meiner Adeptenkraft hat, wird alles weitere bestimmt wesentlich einfacher laufen. Lasst sich zuerst von den Wundern der Adeptenkraft überzeugen. In der Wildnis von Shinjuta ist ein wundersamer Wassertropfen verstreut, die versehentlich der Adeptenkraft absorbiert haben und nun in der Luft schweben. Verwandle dich mit der von Fujin verliehenen Adeptenkraft kurz in den Goldkarpfen, um sie zu betreten. Sobald du dich in den Wassertropfen befindest, kannst du gehen, wohin du willst. Um die Tropfen senkrecht zu verlassen, musst du die Springen-Taste gedrückt halten. Auf diese Weise kannst du Berge und Wälder mit Leichtigkeit überqueren, genau wie die großen Karpfen in den Legenden von einst. Oh, you're back! Jeez, guys, where'd you go? One moment you were there, the next you disappeared. You scared the life out of me. We're so sorry. We were just, it's kinda hard to explain. Fair enough. Well, the mountain road is pretty hazardous, and it's easy to get lost in the fog. So from here on out, stay close to me. Got it! Let's keep going! Okay. Ach, wieder so ein kleines Gebiet. Wunderbar. Jetzt ist es mehr und nö. Okay. The docks are just a bit further. One step at a time. Hang in there. Und FNV. Nein, doch nicht. You! Wait! Get behind me. I'll handle this. Du kannst es so wenig Schaden mit der Waffe machen. Ach so, es gibt wieder mal kleine Gegenstände. Würde man wenigstens die immer bekommen, weiß dann jetzt auch nicht ganz so frustrierend, wenn dann so ein Event oder was man nicht schaffst. Egal, nach. Another pet Jack, ja, nach. Hä, was war jetzt los? Ach, come on, Lobby, Alter, wir sind jetzt No pain, no gain. Ja, hallo. Ja, ich sterbe gerade, weil mein scheiß Gamepad abgeschalten wird, nonstop. Ist das jetzt für ein Gefeier gerade, Hey there! Cha! Ah! Not coming at ya! Watch out! Seems like we really can't go anywhere without running into treasure hoarders, can we? Yeah,
It's not uncommon for deliveries to get intercepted. That's why this job needs guards like us. Paimon was impressed by your moves back there. You seem like a real pro at your job. Oh, that's not a skill I learned on the job. It's just a hobby. Have you ever heard of wushu dancing? No. Really? Wushu dancing is famous in Chunyu Vale. Performers might be invited to promote the opening of a business or to spread good fortune during a holiday season. But I must admit, it has nothing on the popularity of the Liyue opera. I'm also well aware that people in Liyue Harbor aren't exactly jumping at the chance to watch wushu dancing. So, it's not something I do full-time. Huh? You have 2 jobs? How do you have the energy to do all that? It's not that tiring. You just have to take a rest. Ah, Paimon gets it, so you must sleep a lot then. Not really. Just yesterday, I stayed up all night playing cards. Wow. Oh. Let's go. The docks are just up ahead. Ich weiß gar nicht mehr, was ich von Garmin halten soll. Du bist momentan vom Charakter her so einer, der mir irgendwie getrost am allerwertesten vorbeigeht. Wir haben die Balancen wechselt, einige Worte mit einem Schiffer in der Nähe der Anlegestelle. Im nächsten Augenblick kommentiert er alle dazu, einen Bambusfluss zu steigen. Wow, die Szene habe ich sogar gesehen gehabt. Ooh, Paimon's shoulders are so stiff. And her Ja, bei stomach's so Shiny habe ich empty. das gesehen gehabt. Sorry. Did I push the pace a bit too much? I mean, you were the ones who said you were travel experts. Liu is just too hilly. Floating up and down so much. Where's Paimon out? Oh, Paimon was finally satisfied and now her poor stomach's empty again. Mein Magen knurrt auch. Would you also like some halt winter melon drin. cake? I have some on me that I bought from a store. Yes, Paimon will take all you got. You might want to pace yourself there, or you'll be too full to eat a proper meal later. Paimon never gets too full. Just like you apparently never get tired, no matter how far you walk or how many jobs you work. Ah, I see. Then here you go, Paimon. And for you, traveler. Enjoy. And here's some for you too, Uncle Bosu. Don't think I forgot about you, my friend. I'll just set it to the side here for you. Genshin scheint ein gängiger Typ zu sein. Er versteht sich mit allen und behandelt jeden, den er trifft, wie einen alten Vogel. That hit the spot. Paimon thought she was going to starve to death for a minute there. That close of a Ich call, weiß gar huh? nicht, wie ich Garmin einschätzen soll. I've been eating wintermelon cake ever since I was a kid. You can buy them from all sorts of places, whether it's a small vendor on the side of the road or a big restaurant in the city. But each place produces cakes with a slightly different flavor. If you like these ones, I can give you the address of the shop I bought them from. I'll just have to check when we get back. Oh, all my jabbering must be making it difficult for you to enjoy the scenery in peace, huh? Don't be afraid to tell me to zip it for a little while, okay? Really, I won't be offended. It's okay. Paimon is kind of enjoying listening to your chitter-chatter. Aw, a fed Paimon is a happy Paimon, huh? Hey, Paimon could be in a good mood anytime Das she war aber wants. ganz anders. Ein gefüttertes Palmon ist ein glückliches Palmon. So kann man das eher übersetzen, aber gut. Na dran. Woohoo! We're here! Don't forget your things, and watch your step as you get off the raft, or you're in for a swim. Thanks for the ride, Uncle Bosu. You take care of yourself now. I'll see you some other time. Okay, follow me. This way is fastest. We'll have to take the elevator up to the secure transport agency. Hm.
Muss ich gucken, weil ich diesen Abteil noch nicht gegangen habe. Wie dasselbe, ja, aber meistens ist es so, dass wenn irgendwie größere Updates sind oder Events, dass ich die nicht rausspiele oder so. Also Events mal immer im Stream oder Video. Videos muss ich halt ewig warten, dass ich jetzt was machen kann. Ja, wird schon wieder irgendwie hinhauen irgendwann. Was ist Geld leider. Was ich tue, natürlich gleich sehe, den ist natürlich immer mit. I'm loving this treasure hunt. Das sieht aus fürs Teufel. Aber ich gucke jetzt nicht explizit danach, muss ich sagen, weil ich halt das, wie gesagt, das Event durchbringen will. Hey, slow down. I'm begging you. What is it? No one's gonna try any funny business when the street is this packed, right? A few less stairs. Just well. Oh, well, how should I put it? Come on, spit it out! Do you see that group of people over there? Those are my relatives. Wow, you sure have a big family. Once they start buying things, they won't stop perusing till it gets dark. This is bad. They're your family, not your arch enemies. What's there to be afraid of? Unless... Oh, did you do something horrible to them? No, it's not that. I'm just not that good at dealing with my family. It would be best if we could steer clear of them. Okay. I'll explain more when we have the chance, but right now, we've got a job to do. Oh mein, jetzt nicht eine The Schleichpassage. west side looks pretty packed. Let's go straight. Slow and steady wins the race. Was soll ich denn jetzt? Stick close, traveler. Okay. Na dann. Das halte ich jetzt persönlich eher wieder mal für so ein bisschen Eventlänge 10. Hallo, Let's wait here for a second. Maybe my aunt will leave. She's gone. Let's go. Turn left. Run! Don't miss out on our Lantern Rite promotion. Only the best tea sourced directly from Chaoying Village. May I recommend the solo variety? Buy 3 boxes, get 10% off. Buy 4, get 20% off. Buy 10, and you get half off. Stick close, traveler. To the right and... With solid practical training, can you unleash Wow, you guys are good. I'm impressed. That was nothing. It was a piece of cake. Oh, winter melon cake to be exact. You really liked it, huh? Ooh, you know what? I'll buy you a whole bunch and pile them so high you could swim in them. As long as you don't wind up drowning, Paimon. Hey, Uncle Drigway. These are my friends, the Traveler and Paimon. They came to deliver some goods with me. So, I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes, thanks for your hard work. I should thank you both for your trouble as well. Please take a seat and rest for a bit. I'll prepare some tea. No need. We'll be off soon anyway. Hey, we're already here, aren't we? No harm in taking a load off for a bit. Plus, I know the Secure Transport Agency has some great Songhua tea stashed around here somewhere.
I promise you. One sip and you'll be hooked. Anyway, you just sit down and relax, Uncle Jergway. Who would I be if I just sat here and let you go through all this trouble? Leave this to me. I have to be up and about to drop these goods off anyway. What's a little extra time on my feet? Oh, you aren't too picky, right, Traveler? I know Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the tea too long. And I'll add some dim sum pastries on the side. Aw, you noticed what Paimon likes? How long have you two known Gaming? Oh, not long at all. We just kind of tagged along on his trip to Yulong Wharf. He's just a super welcoming guy. We became friends, you know, just like that. That's just how he is. He's the attentive sort, really knows how to look after his own. A while ago, one of our guards had to take off work, said his joints were hurting due to the rain. Gaming personally went all the way to Boo Boo Pharmacy to get some medicine for him from Dr. Baiju, then traveled through the night to deliver it back to him. That young man has such a good head on his shoulders. How can anyone not love him? I mean, there is his dad, but, well, ask anyone else. Uncle Yongzan says he doesn't have the personnel to spare for this delivery right now. So what do you think, Uncle Jergway? Should I go ahead and deliver it instead? It feels like we've troubled you enough already. It's kite-making materials, though. Could be for a kid. I'm sure the sender wants it delivered before Lantern Rite. Oh, by the way, here, have some tea. Alright then, deliver it if you want to. Ooh, are you free in 2 days? How about we grab some dim sum from Shinya Kiosk? My treat, and don't even think about trying to pay. Whoa, that's way too generous of you. Don't mention it. Just think of this as a thank you for all your help. Besides, the thing between me and my family, it's a long story. It might take some time to tell. Sounds good. Paimon never says no to free food. Alright, then I'm off. See you in 2 days. Oh, and Paimon, make sure not to eat too much before then. Don't say I didn't warn you. Okay. Is he underestimating Paimon? She's just gonna have to show him how much she can really eat. Anyway, is Gaming's family situation really that complicated? He has such a happy-go-lucky personality. Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard to imagine a guy like that being troubled by much. How should I put it? Since he already plans to tell you himself, you don't need an old man like me to add my 2 cents. You seem to be around the same age, so you might have a lot in common. Nah. Perhaps you could help him talk things through. Consider it a favor to me. If you have the time, maybe you can make a little flag for us to wave about. It can say, "We provide aid in spades." Couldn't hurt to advertise our services, right? Well, I can certainly arrange that. Is there anything else you wanted to say? Wait, seriously? Paimon was just joking, but if you're going to get us something, she'd much rather have winter melon cake instead. Seems like Gaming really has rubbed off on you. Would you like some more tea? I think there's some left. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. We should see the kinds of kites they got. Maybe they'll have ones you can't find in Liyue Harbor. All right then. Please do let me know if you'd like more tea. You're welcome to stay as long as you like. Jo. Connect. So. Das sind die. What are you doing here? Wow. The way you speak, one might have presumed you were displeased to be in one's presence.
Also einen erleuchteten Adepten, die seit langem auf dem Aokang-Berg leben, meint die Fürstin der stehenden Wolken und der stillen Winde, ist heutzutage oft unter dem Namen Xian Yun in Menschengestalt unter uns. Xian Yun hat eine Schwäche für feines Essen und findet Freude am Tüfteln mit Maschinen. Auch wenn ihr nachgesagt wird, dass sie wenig gesellig sei, verfügt sie über viele Kontakte. Im Umgang mit gewöhnlichen Menschen wird diese warmherzige und geistreiche Frau wohl kaum mit der aus den Legenden bekannten Adeptin, die Winde und Regen beschwört, in Verbindung Take note, gebracht. Paimon. You could learn a thing or two about how to respect your elders. Ugh, starting on the elder stuff already, huh? Shouldn't you be back in your cave tinkering away at some kite-related thingamabob or something? What brings you out here? And what's with that huge box next to you? Ah! Paimon gets it. You're here to do some shopping, aren't you? And what of it? The Qixing's decision to integrate Fontanian technology into said kite-flying competition is of no consequence to oneself. Did you expect one to willfully compete against the whimsical trends of worldly sentiment, or perhaps even fall to petty sulking over such? It's not that we think those things exactly. That's just what Mountain Shaper and Mooncarver told us, or Chia something and Ho. Paimon can't be bothered to remember what their aliases were called. Anyway, they went to Liyue Harbor to look for you. They even asked us to pass along their regards if we ran into you. Oh, huh. Tianyun? It appears time has quite flown since one's arrival in Liyue Harbor. How could one have forgotten about those two old fossils? One shall have to bring them back some divine herbs to atone for this slight. Nay, given that one has ventured all this way to Yilong Wharf, tea would be more advisable. A great thought has illuminated one's mind once again. One is reminded that certain purchases have yet to be made. Perhaps you two could wait here whilst one performs this task. It'll be but a moment. Huh? Wait, here? You really just gonna ditch us here to watch your stuff? Oh, that woman really just does whatever she wants. Hey, not you too, Traveler! Oh, all this Paimon ditching is super not appreciated. Just come back soon, okay? Paimon doesn't want anyone to try and steal his stuff. Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality, sourced directly from Chaoying Village. Might I recommend the Songlo variety? It's one of our specialties. Now, that sounds promising. One will bring some back for those old fossils, and all will be well. 2 boxes will do. Wonderful. By the way, we're actually running a special lantern rite promotion. Buy 3 boxes, get 10% off. 4 boxes will net you 20% off. 20% off 4 boxes. This merchant strikes a fair bargain. One might as well give some to Morax and Ping too. Then 4 shall suffice. I see. Are you intending to give these as gifts? If so, perhaps I can interest you in these exquisite gift sets. Buy 10, get half off. Look at the magnificent design, and the red ribbon gives quite the festive flair, don't you think? Such a gift would be sure to impress any lucky friend or family member. 10 boxes. Seems rather excessive. But if one factors in the Conqueror of Demons and one's disciples... 10! A nice round number, don't you think? Of course you do. I'll even shave a little extra off the price for you. That is agreeable. One will... I will have these boxed up then. Of course, right away. I see you have quite the eye for fine items, mademoiselle. Perhaps some of my wares might also be of interest to you.
I'm a toy merchant from Fontaine. You'll get nothing but the finest and most intricate clockwork toys Mora can buy here. Each one sure to be a source of endless amusement. Perhaps you could enlighten me then. When should said amusement be derived? Well, that is, of course, best understood by playing with them yourself. If you could wait just a moment, I can bring one out and give you a demonstration. There is no need for that. Mademoiselle. Give me your newest and finest model, and be sure to package it securely. Ah, of course. Here you go. The instruction manual is... I can do without, thank you. Many watchful eyes surround this place. If one were to be spotted purchasing a mechanical toy such as this, a child's plaything no less, it would only invite scandal. There is no harm in bringing it back to study in secret. Oh, Shinyan, did your shopping go smoothly? Naturally. One may not delight in social interactions, but that does not mean one lacks said faculties. And you too? Are you not here to purchase things? We just haven't had time yet. It doesn't look like there are any kite stalls around Elon Wharf, but it does look like there are lots of goods from Fontaine. You are also planning to participate in the kite flying competition, then? One means to say, you along with all the other youths. One has been entreated to share one's kite-making expertise, and indeed, there was little one could do about such persistent supplication. One moment energetic and earnest, and dejected the next. One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to provide personal instruction in this art form. Oh, who will be participating then? Shuyu, Shenhe, Ganyu, and Yayo. Wow, that's quite a few people. Also, this is all pretty well, Xinyun, but it's not like you have to make your own kite to participate in the competition. You can just buy one ready-made and call it a day. Ha! You speak of those equipped with the mechanical lifting device, do you not? 'Tis nothing but a crude piece of mortal machinery. The mechanism that one has developed was the fruit of millennia of meticulous study. Let us not speak of the source of the mechanism's power, but rather its structure. It is composed of materials as light as bamboo and as strong as iron. This composition grants it the lightness of weight to ascend into the sky and the durability to follow the wind for many a mile. It is built with a series of intersecting rods that... Never mind. It is unlikely the two of you will understand, even should one expend the effort to explain. One is better off saving one's breath. It sure seems like you want to talk about it, though. So, will you be attending the workshop or not? Huh? Wait, you've been trying to invite us this entire time? All right then. No need to prepare the materials in any case. One has it all sorted. Arrive at Mount Outsong in 2 days. I shall be expecting you around midday. Are you leaving? Don't you want a guard to help you with that big box of yours? Surely you jest. One goes as one pleases. For what reason would one need to rely on another? It can float? What kind of invention is that? One calls it the floating toting device. Huh.
Will auch haben. She seems pretty proud of that one. Look at her walk down the street. She seems so confident, but everyone around her is looking at her all funny. Paimon wonders... never mind. But anyway, that box of hers seems to be full of those mechanical lifty thingamabobs. Not that Paimon was peeking or anything. She just, got a bit unsteady for a second and accidentally brushed the embroidery on top. And wouldn't you know it, all the stuff inside almost came bursting out. Paimon even went out of her way to keep it all together. Paimon's say is that Xianyun sure does try hard to save face. What did she call it again? A crude piece of mortal machinery? Paimon bets she just can't wait to take it apart and see how it's made. Das klingt wie etwas, was sie tun würde. Totally. We should probably act like we didn't see anything, though. You know, in consideration of her feelings and all. After all, that is the propriety with which one should comport oneself. When it comes to an elder, right? Wow. Erster Akt abgeschlossen. Sind nur 3 weitere. Was ist denn? Der verabredet 8 bis 12 Uhr. Der nächsten Tag, der übernächste Tag 8 bis 12. Jo. Bin gespannt, wie lang wieder die Sequenzen sind und wie kurz dann die Events sind selber. Das war zumindest sehr häufig schon so. Ach ja. Before, but it should be quite the feast for sure. Ooh, and that's Paimon's stomach right on cue telling her it's time to go find Gabi. Let's go! Okay, jetzt habe ich ca. 2000 Kilometer zu gehen, okay. Verstanden. Wo ist das Ziel? Da unten wieder. Etwas eben da unten ist, wie immer. Nein, natürlich nicht. Natürlich klar, wenn da unten springe, falls er Voraussicht, dann ist es natürlich oben. Nein, da. Wow, ich habe dieses übrigens noch nicht mal gefunden bisher, das Rezept. Schande über mich. Ernsthaft, jetzt kannst du gerade den Objekte ja auch noch gucken. Machen wir den jetzt. Na, machen wir lange nicht drin. Also rein in das Vergnügen. Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. Let's all take a seat! Here, hand me your cups. Ja. Oh, thank you! Wait,
You weren't supposed to drink that, Paimon. That was for you to rinse your utensils. That's a thing? Hätte wahrscheinlich auch getrunken, wenn es Tee gewesen wäre. Ausnahmsweise gar nicht bei man kann Wow, so much delicious food. Do you really eat all this just for breakfast? That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat, eat. If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood congee? Let me refill your bowl. Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks! Auch jedes Gericht schmeckt exklusiv und einzigartig. Du beginnst langsam dich zu entspannen und reizt dich und das Essen macht dich rundum zufrieden. Bis nicht mal Paimon auch einen weiteren Bissen verdrücken kann. So was gibt es? So full. That meal was so satisfying, it even gave Paimon some extra brain juice. Oh, listen. Paimon's figured it out. Was Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the three of us. Well, you must be hiding the fact that you're some young master from a rich family. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. Wow. Are you confusing me with Xingqiu? Huh? You know Xingqiu? You sure know a lot of people. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small-scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... he always wanted me to inherit the family business, to be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Gaming. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie.
And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. Actually, we kinda already have plans this afternoon. We told Xianyun that we would go to her kite-making workshop. Oh? Are you interested in kite-making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Xianyun. That title certainly humanizes her a bit. Oh, I know that she's an Adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Xianyun wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. Great! The more the merrier! Neuer Abschnitt. Ja, muss erstmal auswählen, wie weiß, was genau ist. Ja, 2000 Meter, das heißt ein ganzes Stück entfernt. Da ist die Coco Goat. Ganyu! Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived! Hello, friends. Ganyu! Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. A guest at Wanmin Restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. Wow. Stehen, schlafen, das möchte ich auch kennen. Apologies in advance. Wait! Shenhe? Not there! Schließt die Geschenke eine kleine Flasche heraus und daraus etwas von einer nach Minze duftenden Flüssigkeit ändern, die sie auf Kanyes Höhe auf die Hörner aufträgt. Yayao und Paimon schauen erschrocken und mit offenem Mund, können sie aber nicht rechtzeitig aufhalten. See? It worked. She's awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. Huh. Was it that effective? Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? Paimon doesn't think that's what the expression means exactly. I feel a bit better now. Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap.
Did you not sleep last night? That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin Restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail. I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. Well, you know me. Or, I guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all. Oh, you must be here for Auntie Shenyun's kite-making workshop, right? Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too! I want to participate in the kite flying competition with my best friend! Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju lately. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. Oh, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. Huh. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here, but where the heck is Shenyun? Shouldn't she be here by now? Who is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Oh, come on! You clearly heard Paimon! Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird! Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest Adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well, right? Lähmerin. Ist nur was zu fressen will. Die Fürstin legt ihre Taschen ab, während Shuyu den gegrillten Fisch austeilt. Als alle anfangen miteinander zu reden, fühlt sich die sonst stille Umgebung des Aokanbergs allmählich mit lebhafter Unterhaltung. Gott, das ist so gut. Paimon's life is complete! It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. Paimon knew she could count on you, Traveler! One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. We're not in any hurry to get started. Why don't we go see what the others are up to? Na dann. Hey, Gaming! Want to team up? Huh? But I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the dye formula. You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. No, it's not that. It's just... Yeah? It would take too long to explain. I guess I'll just make one then.
what shape should we go with? How about a butterfly? Zum Beispiel mal schon vorher, vielleicht ist das auch was. What do you think, Shuyu? Is there a particular design you want? I want a swanee! That might be a little hard to pull off. True, but I still want to try. They're super cute. Okay, it's decided then. Sind Swani. Auntie Cloud Retainer, look! Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a finch? Yep. One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao? I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be more like my friends. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? We actually haven't started yet, but we're going to start, right now. What? Ach, jetzt wurde auch nicht schlecht. Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see. My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. No harm done. Good. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, all right. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. I see. Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly. Let's not disturb them. We should get started on our kite now. Let's go. Ja, wo ist der Tisch? First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? Natürlich basteln wir einen wie Paimon Drachen. Oh, that's not a completely crazy idea. If nothing else, a Paimon-shaped kite could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. Maybe we're not exercising enough artistic license. Ooh, we should exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian angel of travelers. Wow, du basteln ja alles Sachen nach da, weiß nicht was denn. Now, what expression should we give her, since the kite is going to be flying super high in the sky?
Das Selbsterfüllend eigentlich ein Ausdruck sollte angsterfüllt sein. It's too high! Someone save Paimon! She's about to faint! Like that? Yes. Finde ich super. Now that we've decided, let's make it happen! Jetzt bin ich nicht boshaft. It's done! Paimon has to say. Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. Oh! Shenyun's calling us! Ja, dann mach mal. Let one take a look. Wow! Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow! It's so pretty. Yep. The coloring makes it look a lot like Master. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. Okay. Oh! Well, now that you mention it, Paimon can see it too! Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow, the disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. The Swanee that Gaming and Shuyu made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. What about your kite, Traveler? Ta-da! Here it is! That's hilarious. Why does Paimon feel like you're laughing at her and not with her? I'm just admiring the expression you chose. Whether the kite soars high in the air or comes crashing straight to the ground, it's still fitting. That's quite the impressive feat, actually. Is that the Jade Chamber? Oh? Sanfte Brise weht vorbei, während der Jahrgang Nacht umfällt. Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. One simply must know who it is that possesses such impertinence. Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Ich hab Retainer? kein Dominanzproblem oder so. Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? I'm more worried about the person who released the kite. Warum Here's denn one überhaupt? up ahead. Looks like we can glide over. It's right there!
This Fontanian device of mechanical motion is quite curious indeed. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the thought. Your concern is misplaced, surely. Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples, or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. On the subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windlass lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud Retainer's creations. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the Supreme Cuisine Machine. One presumes that this kite belongs to you. Huh? Regard the situation with which we are now confronted. This is all your fault. One's fault? One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. We can hardly avoid her forever. That may suffice during Lantern Night. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will discover our true identity. Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an Adeptus? Please forgive us for any impropriety. I truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. Pray, who could be responsible for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite... mint! Well, and if that's all, then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Shinyan. Mooncarver? Mountain Shaper? What are you doing here? You! Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long has one seen through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, we could only take the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. We're leaving already? All this flying from place to place is wearing Paimon out. Ja. So ist das mit der Adeptin. Ah, oh. Ja, wo soll ich denn jetzt wieder? Ach, da hoch. Wenn es keinen Flugplatz gibt direkt.
They're back. Paimon's pooped. Hi. Why are there only 2 of you left? After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. He looked quite dejected as he said this. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. A reflection of himself. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. If Gao Ming truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Tolerance and understanding? What brought about this conversation? Did one miss something? We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing, you know. Where were you anyway? One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. Shenhe, Ganyu, come with me. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. Ja, die Story ist wieder das längste. Ja, warte mal, für Telefon steht 15. This is... Schön, dass man sie sieht, aber nicht bekommt. Oh, I can feel the wind brushing against my legs. This is a bit embarrassing. Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. How do we look? Huh? She asked them just like that? You look pretty too, Ganyu! Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined! Those outfits really suit you both! Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu?
I favor blue and black. And the material is sufficiently comfortable, yes? Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer, for this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content, as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. Eine katzengemäß reich gedeckten Tafel. Seems like your supreme cuisine machine is just getting better and better, Xinyun! This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet! Paimon can't stop eating. It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. He traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well. One will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh, what strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Xinyun? One has only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ran away, you say? Oh. One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Oh, okay. Paimon just hopes he won't mind. What? This shall not do. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Menogias. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of Adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Menogias made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. However, when one asked Menogias his opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adepto countenance by exemplifying a certain elegance. Menogias was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. And later... one seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. That's nice and all, but... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea! How about this? Does that make sense to everyone? Yep. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations.
One shall see you in 2 days. Das ist jetzt ein Standard mit den 2 Tagen. Oh Mann, egal. Ich bin mit dem Gatz nochmal AFK. Bin aber gleich wieder zurück. Bis dann. Bin gleich wieder zurück.
Bitte. Da ist aber auch noch nichts aufgetaucht. Nicht, dass da nur der Chat auf der einen Seite mag. Scheinbar. Egal. Okay, 30 Sekunden Verzögerung. Habe ich 30 Sekunden Verzögerung? Ah. Dann gehen wir mal danach wieder ins Spiel. Bin gespannt, wie lange das Event noch geht, wenn ich ehrlich bin. Das ist halt echt. Ich sage ja nicht mal, dass es stimmt ist, aber ich weiß halt. Ja, warum immer? So. Ach ja, ach ja. Dann warten wir jetzt wieder 2 Tage. Was sagen die Aufträge? 8 bis 12 Uhr am übernächsten Tag. Warum habe ich das schon wieder gewusst? Ach, es ist halt echt. Warum macht man nicht einfach die Events mal ein bisschen kürzer? Nicht, dass die Story jetzt total daneben wäre oder so, aber es wäre mir lieber, man hätte die Story im Hauptspiel anstatt immer in den Events. Die Events musst du halt in einem gewissen Zeitrahmen machen. Die Story kannst du dann machen, wann du Lust hast. Das heißt, du kannst auch 2, 3 Tage machen, aber das Event ist jetzt bald zu Ende. Also heißt, ich muss langsam zum Ende kommen. It's time to carry out the plan! Let's go find Gaming! Hope everything goes well. Ja, ab zu Gaming. Es ist oben gewesen, so viel ich weiß. Natürlich ist diesmal wieder unten, weil ich oben geblieben bin, wie auch immer. Die machen wir nicht. Hi, Gaming! Paimon sees you've certainly gotten an early start this morning. Playing games already, are we? Who won this time? You the one buying dim sum again? Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Ah, perfect, you're all here. There's an important commission I need your help with. Alright, I've got the time. Where are the goods? Well, it's not just goods this time. I need you to escort a tea merchant and their wares from Chaoying Village to Liyue Harbor. A very important client has requested to meet with him. Sure. What's this merchant's address? Here. If the client's that important, then this must be a very crucial, very pressing commission, right? Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon as possible. Alright, don't work too hard now, Longjo. We'll set off then. Okay, das geht zu den Dings, Familienmitgliedern. Wir fliegen schnelle. Ja, kein Problem. Manche Sachen kann musst du mal You're a bit wegklicken. quiet today, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? We're almost there. I'll take a rain check on that. Hello, you must be the tea merchant heading to Liyue Harbor. We're here to escort you.
Dad? Oh, so you're Gaming's father. It's nice to meet you. Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Everyone at the Secure Transport Agency says as much. Even the Ministry of Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself, at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Then let's get going. A very important client has asked for you by name. You kinda have to come with us. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. I see. I suppose I will have to trouble you all to escort me, then. Let's go. Lass uns gehen. Ich hoffe, dass es nicht wieder so ein 2000 Stunden Event wieder wird. Also 3,5 Stunden haben wir schon wieder 3,50. Das sind jetzt die ersten 50 Minuten abziehen, sind schon wieder 3 Stunden nur das Event. Was soll ich denn daher? Gut. Das mache ich einfacher. Man kann die Schnellreise nutzen. Dahin jetzt zu laufen wäre echt eine Geschichte gewesen. We've been walking for so long. Is anyone tired? How about we stop and rest for a bit? I'm fine. Gaming, don't you usually have some delicious snacks on you? Come on, bring them out so we can share them. I'm fine. Thank you. Oh man. But the winter melon cake he gave us last time was so delicious. Have you ever tried it before, Mr. Ip? Paimon. Oh ja. Man weiß es besser, was für ein Gut ist. This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a second? Huh? What about you? You're not going to join us? I'm not tired. I'll keep watch. Oh, but... Just let him go. Okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these cakes changes depending on... Halt! Who goes there? It appears that one's movements were overly conspicuous. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. Present your exquisite ornaments at once. Indeed. Bring them forth readily and without protest. Ah! What do we do? It seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, Gaming. It's too dangerous. This is what I do. A thorny foe indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and disposition. Don't think I'm gonna let you off so easily. Away! Let us away! Coming! Don't worry, he's a great fighter. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But, Gaming, If he had just stayed by my side and learned the family trade, he wouldn't have to put himself in such dangerous situations. We just have to trust him. Let's go on ahead. We'd best get away from here, in case there are other bandits in the area waiting in ambush.
Wow. All is going to plan. Okay, we should be good to stop here. Yangli? Oh no, what is he doing here? Good sir, please, listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. Bandits? Acting in broad daylight? Oh. Ah, I see. It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. Nope, no need. Paimon's fine. She just, had some cake stuck in her throat. If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millilith at once. Oh? Well, if that's the case, such matters are best left to those with the necessary expertise, wouldn't you agree? I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news? That would be lovely. Good. War da oben auch schon einer? Ne, doch nicht. Oh shit. So, Uncle Ip does have a reason to be worried. After all, Gaming, the guard we mentioned, is his son. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Ah, yes. That is the name of the Usho dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Usho dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers are seeing budding success, they have no doubt had to face many hurdles along the way. One's not so easily understood by spectators such as ourselves. If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of adversity. That is a rare attribute indeed. I have heard many of my acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous disposition. To have a child so accomplished and upright, you must be a very proud parent indeed, Uncle Ip. Seems like Zhangli has decided to skip the formalities. Well, he's a hard worker. Yes. You should be sure to tell him you think that when he gets back. Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit hot-headed. It's understandable to find talking about such things in person difficult. If there's a particular sentiment you wish to convey, perhaps we could pass it along for you. No. It wouldn't be right to ask that of you. This thing between us has festered for many years now. In truth, there are some things that simply aren't easy for us to talk through. I've been in the tea business for most of my life, and I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he support himself? Over the past few years, I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places.
I also heard that he never gave up on wushu dancing. It made me happy. But I was also worried. When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. What young person isn't capable of making a living that way? My concern is what happens when you get old. Every time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the belief that I was right. That I was right not to give in. I often regret introducing him to wushu dancing as a kid. If I had known how things would turn out, I would have never taken him to see those performances in the first place. It is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. You need not worry. Ah, blödes Ding. Quite young, Das war Mr. richtig Zhongli. nervt, diesen dummen Yet Ding. you speak with such wisdom. Das tut mir leid, ich hab Perhaps I das have nicht gemerkt. misjudged your age. Dann Your spielst du es words are too automatisch kind. mit drin. Truth be told, one of my old friends has several grown daughters. Sorry, das ist peinlich. Rather than fretting about their future, however, she prefers to let them find their own way. Then she's more easygoing than I could ever be. I fear I lack such an open mind. Oh, I meant to say earlier, there is no need to be so polite. Feel free to call me by my name, Iptak. Sure. So, auf jeden Fall. do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? Auf jeden Fall kurz gesagt, okay war es nicht. Es ist nur eine Lieferung, die man für den Vater hat ausführen sollen. Das war eigentlich nur eine ganz kurze Laufsequenz. Einmal kurz noch zum warmen Restaurant, also diesem Bauchrestaurant hin. Und dann noch weiter zu dem Teehaus fertig. Und da ist das Gespräch eigentlich größtenteils nur gewesen über Dings, eben den Sohnemann, Gaming und die Bedenken und so weiter. Wenn ich aber wirklich viel war in der Sequenz eh nicht zu sehen, aber trotzdem peinlich, dass es passiert ist. Sorry. That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite to soar. It seems I was too stuck in my ways. You need not reproach your heart for caring. You simply need to loosen your hold a little. Indeed, with such a big heart, why not allocate the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things, like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery? You never know what surprises could be in store. Things can change in the blink of an eye. The blink of an eye, you say? Do things change so quickly? Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. As a father, I'm sure you know that best. Yes, you can say that again. 1 second, Gaming was a kid. The next thing I knew, he was ready to fly the nest. Zhongli certainly has a way with words. Oh, Gaming is back! Yeah. Hey, Gaming, we're over here! Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? You're here too? A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant conversation. Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you.
I'll come right out and say it. Those two bandits, you sent them, didn't you? So that's how we're starting off? Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but how did you know? At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet somehow, I was never able to close that distance. People with that level of skill would have gone about things differently from the start, like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on the uptake. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit in my time, but I've never seen ones like them. In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liyue Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me? I appreciate it, I really do. But this conflict between us has been going on for a long time. Even if those two were real bandits, and I was able to subdue them and show him what I was capable of, it wouldn't change anything. You've seen the way he talks to me. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you when you're not around. Zhongli was talking things through with him, and he nearly agreed to let it go. You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain of it. You told us you wanted to prove yourself to your dad. Why don't you tell him about all the hard work you've done these past few years? Will that even do anything? I'm not sure talking is enough. You won't know unless you try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste it. Listen to us. It's time to put these people skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? Feedback rein für dich teuren oder einfach so kann ich nicht. Würde eher das sein. I'll do my best. You are very knowledgeable, Mr. Zhongli. I'm impressed. Despite my being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone? Ist schon gut, es ist nicht so, als irgendwie Wein trinken würden. Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow stronger the longer it has to steep. Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity to learn from people like him when you're in the city. Huh? Oh, of course. Ahem. Zhongli? I have very much enjoyed our conversation, Ipdak, but I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business to attend to. Oh, I hope I didn't keep you. My apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. No need to stay on my account. When you're less busy, let's find a time to meet. I'll treat you to dim sum. It would be an honor. We'll see you off, Zhongli. You two have a nice chat, all right? Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly did anything noteworthy. You never change, do you?
Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. Hello. Xiao, you're here too? I've been here the whole time? A ghostly kite. Could that elusive Director Hu be coming to Wangshu Inn once again? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Zhongli, I might as well go pay my respects. It's you! I thought you were Director Hu. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that... He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit of a shame. In truth, I'm here because Director Hu dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Think ich auch. Am I wrong? Or has she once again sent you out to buy, what is it, sesame oil or something? While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation from Xiangling, perhaps. What do you think, Xiao? Think ich auch. I've only met Director Hu a few times. I'm hardly the best person to ask. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangsheng Funeral Parlor more often? It wouldn't hurt to grace the parlor with your presence now and again, when you are otherwise unoccupied. This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Hu tasked me with studying the differences between the two to determine which one is of greater merit. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. Ist mein Schau so umgänglich? I have made my comparisons. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Wonderful. I shall pass that information along to Director Hu. I'll leave these two kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. You might find it to be an enjoyable use of your time. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for you? Paimon didn't ask earlier because the situation was, awkward. I would hardly say I roped Xiao into anything. I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together. Seems like our pool of competitors is growing. Do you like kite flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Although, watching a kite gradually ascend into the sky does bring me a certain peace of mind. Perhaps they're a bit like shell lanterns in that way. Kite flying is also a pleasant form of relaxation. Have you ever thought about making a kite, Xiao? Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need. Menogius was the only yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. It's getting late. I should go inform Director Hu of our findings. How has she been, by the way? Be sure to say hi to her for us. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Chaoying Village in a few days. If you have the time,
Perhaps you could also make the trip. If you happen to run into her, you can pass along your regards in person. We'll keep that in mind. Take care, Zhongli. See you later. See you next time. Ja, komm, du kriegst was raus. Und du auch. Dad. You can go first. I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh. I can't say I support that decision, but... Hey, let me finish before you get all worked up. Sit, Shenhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea, or would you prefer something else to drink? No need. I'm not tired. They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Do you remember the plan one recounted to you? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Xianyun and Shenhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? I suppose all I can do is just take a seat and see what happens. Perfect. I just so happen to have bought some Sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. One has more than had one's fill already. Oh, forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the conversation. Has work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything? Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. Are Auntie Xianyun and Shenhe serious right now? Oh dear. While one was busy orchestrating this act, one seems to have forgotten about Shenhe's various eccentricities. What I meant to ask was, have you made any new friends? We live so far from each other. It would be a great comfort to me to know you were surrounded by good companions. You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. The poor child. Her one friend can't even talk. I guess maybe Gaming is not doing so bad after all. Perhaps I've been too hard on him. Let's move on, shall we? Do you have any plans for today, Shenhe? How about we do something fun? That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way? If that is what you ask of me, then that is what I shall do. Dad, here, have some tea. Or no, wait, let's not have any just yet. Yeah. I simply can't listen to that any longer. Coming. I'd like to finish what I was trying to say before. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is too hard on you. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads. But you'll have your entire family around you. Your aunts, uncles, they'll all do whatever they can to help. You could get a less taxing job, and we could grab dim sum together from time to time. Huh.
I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Shh. Just think about it, okay? You don't have to decide now. Dad really has changed a lot. He would never have said these things to me before. But thank you, Dad. It's been long enough, don't you think? Oh, Paimon sure hopes they've made up by now. Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Did Xianyun's plan not work after all? Hey you two! Paimon's sorry we were gone for so long. We got to chatting with some friends and didn't realize how much time had passed. Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Yep, let's go. I'll get the bags. Gaming has grown a lot taller, hasn't he? Okay. So, jetzt Neues machen. Ja, genau, das wollte ich nicht haben, aber egal. Ist immer so. Was soll ich jetzt wieder? Oh Mann. You must be Mr. Ip! Thank you for coming all this way. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it that way. We Fontainians are big tea drinkers too. The Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Of course, of course! Please follow me. Is this person also involved in your plan? And here I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. You sure know all kinds of cool and important people. Over here! Yoo-hoo! Over here! Huh? What? Auntie Shenyun? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. Oh Mann. Ja, was ist das für ein Tutorial auf einmal? Ernsthaft, obwohl ich das schon einmal geguckt habe. Na dann. I take it that all is going well? Don't worry, Xianyun. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Shenyun is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanka appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. As for the next step... Oh no! What's wrong, Gamin? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursements will be made. Exactly. Think of it more as an investment, as Ningguang would say. We pooled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. Fontainians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in, getting our Mora back will be a piece of cake. Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose more on my behalf.
I'll pay you back right now. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment, are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble for all of you. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. So, it's like this. Natürlich erstmal nicht, damit man es dann auch noch in Sequenz packen kann. Got it. Just leave it to us. Let's split up and make it happen. We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs or whatever they're called? We can attach it to our kite. Na dann. Hello again. Welcome back. I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Oh, you should really be thanking Gaming, not us. I'll be sure to. And are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them separately? Yes. Here you go. Please, take it, free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install at all. It doesn't feel right for us to just take it. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll be rooting for you. All right then, thank you. Phew, it's done. Let's get down to business. Looks like we finished everything we needed to do. Let's find a good place and put this thing into the sky. Bunch of interesting gadgets. All from my time with the Crux. Chi-Chi, we're almost there. Okay. Come here, allow me. The lantern rite is as festive as ever. Huh? Oh, what's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get the Millilith? What's that? Jesus-Gene bekommen.
taken that many pictures already? I need to load more film. Wait, the wind. Oh my gosh! Mommy, I want a big kite like that too! Do you see that kite way out in front? It's so beautiful! Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite! Gaming's performance was so cool, Paimon almost wanted to join in. You saw that, right, Traveler? Safely. Let's go find him. Oh, he's over there, talking to his dad. Naja. Immer wieder schön. I think I'll head off now, if that's okay. Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need, no need. Master is waiting for me right over there. Dad. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wuxia dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind. Much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Dad. Son. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but... to me, Gaming, you've always been a great kid. Alright, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or... Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Selbst auf die Schuld dabei, Mann. Now go. Over there. Your friends are still waiting for you.
Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. See you soon. That's quite the smile you've got there, Gaming. Really? It's nothing to be embarrassed about. Das noch, was du tun möchtest. I'd like to find and thank Auntie Xinyun, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Ist die Episode fertig? Ist nicht noch, ne? Mola Sugar. Bitte, dass ich das wieder gar nicht machen kann. Wow. Nö, das kann ich nur überspringen, weil ich dann nie im Leben jetzt das noch forsche. Wenn ja noch 3 Tage an den Event dann sehr wahrscheinlich. Das ist das, was ich meine. Du kommst häufig halt echt ewig nicht hinterher. Durch die Dauer-Events. Ja, ist okay. Like, Tage 12 bis 16 Uhr, dann machen wir halt. Das ist so in etwa. Ach ja, diese Events. Oh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say Hu Tao was also planning on spending some time in Qiaoying Village? We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look around? Maybe we'll run into her. Ah, ist ja wieder so einen anderen Ort. Und diesmal so um. Okay. The mountain air is so refreshing. It makes Paimon feel like she could float around all day and never get tired. Cream! Gummies! Fuel fruit! Huh? Did you hear that? Sunshine! Blue skies! Good vibes! Okay. Right? So Paimon wasn't just hearing things. That voice sounds really familiar. Well, we've got the time. Why don't we go check it out? Gut, schauen wir mal, was los ist. Macht mir auf den Weg den Berg hinauf, um die Ursache der Schall zu finden. Soweit wir erkennbar sind, ist es
sind es Mandeln hier und Schokoladensauce da, klingt echt lecker. Die muntere Stimme beflügelt eure Schritte und ihr besteigt den Berg Nu. Right. Well, if it isn't my dear partners. See, I told you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. Ein junges Fräulein mit einem auffallenden blonden Lockenkopf und wunderschönen Kleid. Sie mag auf den ersten Blick wie eine altmodische Dame aus Fontaine aussehen, aber in Wirklichkeit ist sie die allseits bekannte aktuelle Präsidentin, Leiterin, Chefin und Anführerin der Spina de Rosula. Angeachtet all dieser Titel bevorzugt es die engagierte, optimistische und prätentiöse Frau, die einen ums andere Mal allen aus der Patsche hilft, sich selbst als emsige Bürgerin nahe It's just your lucky day. Are you guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me. Happy Lantern Ride. Happy Lantern Ride. Danke ebenfalls. Lantern Ride to you too! Wait, if you're here for Lantern Ride, then what are you doing on top of this deserted mountain? And that voice we heard, that was you, right, Navia? Oh, impressive. You could tell it was me from that far away. You've got good ears. That or your voice is just really loud. Well, of course it is. After all, I'm a boss. Indeed. I suppose it's an asset. Sure is! Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. Wait. That wasn't even Paimon's point. Paimon just wants to know why you two were shouting from the top of this deserted mountain. There was something about almonds, maybe? And buell fruit? Ooh, is it some sort of secret code? No, it's not a code. The words are meaningless. Perhaps, but the act of shouting was very meaningful indeed. That's just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to resist the urge to release those emotions. Exactly. You get me, partner. I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. So, you see, it's not just me. I guess everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life. Speak for yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. Oh, that's a pretty good way to relieve stress. What I choose to hunt depends on my mood. Huh? Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. It's a real stress reliever. As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Oh, I bet you guys are just too embarrassed to let loose. No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. Huh? Did Paimon hear that right? Farina's also here? In Chaoyang Village? Believe in your ears. It is indeed as you heard. Actually, the reason we climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out. And what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. Ah, that reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this script." So, you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble. I figured we would come check out the situation either way.
Why not let her keep some privacy? Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. She probably would have never thought... No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way out here. I think so. We ran into Nervalet on the way here as well, but he was already on his way back, so they probably weren't together. What? Nervalet was here too? What was he doing here? It couldn't have been for vacation. I think it just might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. He's a very busy man. Neuvillette is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Didn't Charlotte publish an article on the Liyue tea industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that article. You know, just like you were. My situation is completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. You Fontanians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley, and now I have to buy him something. It was just a spur-of-the-moment sort of bet. Ridesley gets really invested in that sort of thing, but he couldn't care less about what he wins in the end. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road, and he wouldn't even mind. If only he was that easygoing when it came to talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Yes, that's the one. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? That reminds me. You guys said you only came up here because you heard my voice, right? I hope it didn't put you out. You must have had other plans for the day. Oh, that's right. Who tell? A few days ago, we heard that a friend was going to be in Chaoying Village, so we decided to come and see if we could run into her. Oh dear. We've been chatting for quite some time. I'm sorry for keeping you. That's good. We should probably head out and look for Hu Tao. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Go and meet your friend. We can meet up in Chaoying Village later. Sounds good. We're gonna head down the mountain then. See you later! Yeah. Okay, so schon mal deswegen. Chaoying Village is known for its tea, but you know what else they have with tea? That's right, dim sum! Didn't Gaming say something about dim sum being eaten in the morning? Oh, Paimon wonders if we can still get some at this time of day. Oh, well that's fine too. Paimon doesn't care what kind of tea it is as long as it comes with some tasty snacks. Now, let's see what kind of yummy things we can find around here. Paimon's not seeing things, is she? Is that Farina standing between Zhongli and Hu Tao? Wonder what they're talking about. Zhongli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Chaoying Village. Oh, or maybe Hu Tao is trying to rope Farina into being one of her clients. Hey, this isn't the Fortress of Meropide. But Paimon could be convinced for the right price. Let's say loser buys the winner 3 huge bowls of seafood kanji. Since Zhongli is there, Paimon bets things are pretty tame. It's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. Alright, no time to waste. Let's go see who's right.
Ich sehe eine Truhe. Oh, great. Now Paimon's shouting too. Oh, well, aren't you a sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on growing. That we were able to meet you both without prior arrangement must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. Huh? Oh, so both of you are acquainted with the Traveler and Paimon then? Wieder. Würde eher das sein. Looks like someone's learned a thing or two from Zhongli. I must admit, I am a bit surprised to see you here, Traveler. But seeing as you're a hero who's been all over Teyvat, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy Lantern Rite. It appears you have been to Fontaine, then. Given your proclivity to spread good deeds wherever you go, it's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. That's quite high praise. What I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Although I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Is he just feigning ignorance for my benefit? No. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way. Huh? Does that mean Hu Tao also knows? You may not have heard, friends, but... Miss Hu Tao... Miss Farina is now one of my esteemed clients. Yep. Okay, you win. Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. Huh? What's this about winning something? Don't tell me. You two were placing bets on us. We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. That I do, my friend. What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean me, right? If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. Ha! You see? Paimon was right too! Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a loser. Hey, don't be upset, Traveler. How about this? You buy Paimon a bowl, and Paimon will also buy you a bowl. As for the third bowl... Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite the sum after all. Oh, Paimon almost forgot to ask about the most important question. Something happen recently, Farina? Huh? What do you mean? Well, you know,
with you enlisting the services of Wangxiang Funeral Parlor and all. Oh, well, yes. Really? Oh no. Paimon is so sorry for your loss. Although Paimon may have not known the person, please accept Paimon's deepest... Whoa, it's not like that, Paimon. Huh? But Paimon just thought, since you hired the services of a funeral parlor and all... Hey, it's not that big of a stretch. Really, Paimon? It's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate their funeral? Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on even now. Anyway, that's not the point. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. Hey! That's pretty good! I'll have to remember that for my ad posters. Oh, Paimon sees. That makes a lot of sense. So, did you come to Liyue just to enlist the services of Wangxiang Funeral Parlor? Well, not exactly. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hu Tao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. It was a fated meeting indeed. Zhongli sure loves his lofty turns of phrase. But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to ask for directions. Oh? Who was it? It's someone you know. Wanna take a guess? What? How did you guess that on your first try? Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Kurz ist ein von deiner Begegnung mit Marion Chlorint auf dem Gipfel des Berges. Ein Blick auf den bemitleidenswerten Ausdruck von Frühlinger genügt, um dich davon zu überzeugen, den Teil mit dem Geschrei wegzulassen. Huh. Paimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. Yup, that's exactly what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. Wahrscheinlich schnell am schnellsten. So, were you the one that pointed him in the right direction, Hu Tao? Of course. I'm also a guide of sorts, you know. So naturally, I also have a great sense of direction. But speaking of your friend... What about him? He doesn't get out much, does he? Nein, wirklich nicht. No wonder. He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. All in all, he was only here for half a day. I'm pretty sure he is the only one who would consider that to be a vacation. Oh? This gentleman you speak of must keep a demanding schedule. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. It wasn't anything like what someone would wear on vacation. Is that so? Wait, you didn't see him, Zhongli? Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. I know matters of business can take much discussion, so I decided to fetch some tea for them. What a shame. That gentleman seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have hit it off. Is that so? Denkt man, das Verhalten von Sumi und die wahre Identität von Neuvillette könnte Zhongli ihm absichtlich aus dem Weg gegangen sein. Hm? Ich verstehe.
Das ist nun mal so. So ist es nun mal. Ja, ich denke mal. To borrow Miss Farina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant to be. Well, with the Traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. She's got more friends than she knows what to do with. Well, that's certainly true. Yeah. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Nervalette into loosening up a bit. Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while, right? If he's really that much of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself since he handles that sort of thing now, but you know what I mean. Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. Er ist der gerechte unparteiische oberste Richter von Fontaine, auch bekannt als der Mond, der den bekannten Papieren von Sounds like a pretty uptight sort of guy, all right. In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize. It seems like your friend still has a lot of growing to do. If I remember correctly, he's already several thousands of years old. You're quite right, Miss Hu Tao. Oh? Traveler, Miss Farina. Those two individuals over there appear to recognize you. Oh, it's Navia and Clorand. Hey, over here! We saw you all chatting over here, and we're wondering if we could join in. Please, excuse the interruption. Oh, so polite. No apologies necessary. Any friend of the Traveler and Miss Farina is a friend of mine. Ah, straight to the point. I like it. Ich weiß nicht, wie beginnen Sie vorzustellen. Na dann. Als die Chlorine einen Beruf erfährt, hat der leuchtende Haus Augen auf. Nach einer kurzen Erklärung von Frühling und Navi erscheinen sich ein paar ihrer fehlgeleiteten Gedanken zu verflüchtigen. It's getting late. If we want to catch a boat back before dark, we should probably get going. Indeed. Then, Miss Farina. Oh, yes? When are you planning to head back? Do you need us to escort you? Oh, I don't think that will be necessary. I mean, you're not my subordinate anymore. You don't need to look after me. I didn't mean it that way. It's normal for friends to travel home together if they run into each other on the road. There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. Exactly! Just like in those ghost stories. 8 paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. If you dare to go inside, not a soul will greet your eye. But if you take a closer look, there may be something you mistook. A candle flickers to and fro, yet there is no wind to make it so. What is its secret? What could it mean? In this wood, where mystery screams. Ooh. Das ist so gemein. My dear demoiselles, ladies, no, I mean friends, please take me with you. Of course. Farina. Gotta say, Farina, you are really quite the character. By the way, did I hear you mention that Clorand used to work under you? Then you must have also been a leader at some point. Well, that's
all in the past now. Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. I prefer how things are now. I can come and go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. I see. Well, you've certainly picked an apt place to relax. Qiaoying Village is an exemplary choice. Nun hattet ihr alle eine gute Zeit. Only the best! And I've learned a lot, too. Thank you so much, Miss Hu Tao and Mr. Zhongli. It's fine. You thanked us more than enough already. The next time you're in this neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Dim sum. Is that some kind of Liyue term for snacks or desserts? They are a part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage. Oh, so it's basically a tea party! Sounds great! Make sure to order the winter melon cake and the lotus flower crisp. They're so sweet and delicious, Paimon knows you'll love them. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed? Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me. A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Chlorand is the one who didn't buy anything for herself. So all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. They're for Sigewin. Chlorand isn't much of a shopaholic. Well, one of us has to practice restraint. Hey, I'm hardly reckless with my Mora. I'll have you know, all the purchases I made today were well within my budget. Me? Oh, well, I bought some tea, of course. I just had to try all the varieties recommended in the Steambird. Other than that, just some bits and bobs, you know. A little bit of this, little bit of that. They should all be things I can use, I think. Now Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, where did it all go? Into one of Linny's magic packets? Oh, actually... Monsieur Neuvillette took them with him. Oh, so that's what happened. Wait, what? Why did he take them? He's not hoarding treasure, is he? That's quite the imagination you've got there, Paimon. Monsieur Neuvillette just saw the amount of bags we had and offered to take them back for us. I felt a bit bad at first, but, I really did have a lot of stuff. He even offered to deliver my gifts to the Fortress of Maripede for me once he's done with the day's work. Neuvillette is a man of his word. If he says he can do something, then he means it. See, even Chlorand was happy to take him up on his offer. If even his trusty subordinate agreed, then who was I to refuse? Wow, he seems like a real gentleman. Maybe he's not as uptight as I thought. If only the funeral parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. Right, Zhongli? Indeed. Chlorand said Neuvillette offered to deliver her gifts to Risley. So if we go to the entrance of the Fortress of Maripede, maybe we'll run into Neuvillette. But we don't know exactly when he'll show up. Oh Mann, nicht dein Ernst, muss jetzt nicht bis dahinter. Was war einfach? Seems like the stories here never have a happy ending.
My time with the Spines taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. Seems like the stories here never have a happy ending. Oh Mann. Weiter geht's. Ich weiß nicht warum, ich finde die Storys echt zu lang mit den Events. Ich habe jetzt 4 Stunden mittlerweile Story. Und aber noch nicht die Story durch. Es dauert halt echt so lange für ein Event. Weißt du, in einem Spiel würde ich mir das ja eingehen lassen als Hauptstory oder so, aber es ist halt eben ein Event. Und ein Event sollte nicht unendlich lang sein. Und das ist das, was ich oft als Problem mit dem Spiel habe. Dass einfach die Events mehr Zeit einnehmen, als irgendwie du da noch Zeit kriegst fürs Spiel, gerade wenn du eh nicht viel Zeit hast. It's Neuvillette! We lucked out! Na dann. Oh, it's you. It has been some time since our last meeting. Und jetzt gibt es genau was ich irgendwie weird finde. Es ging ja jetzt eigentlich hauptsächlich in den Event um Gaming und eben dieses Laternenritual. Warum kommen jetzt 300 random Charaktere noch am Ende dazu, nur damit das Event wieder deutlich länger ist? Ich finde das halt so weird irgendwie. Kann mir da irgendwie echt nicht helfen. Das hätte man ruhig mal ein bisschen kürzer halten können. Und zur vollkommenen Personifizierung der unabhängigen Gerechtigkeit zu werden. Ach, der oberste Richter von Teil ist bekannt für seine unanfechtbare Unparteilichkeit. Um zur vollkommenen Personifizierung der Unabhängigkeit und Gerechtigkeit zu werden, legte er stets eine sanftmütige, höfliche Art an den Tag, weil eine gewisse Distanz zu den Menschen meint er doch von großer Einflussnehmbarkeit ist, auch wenn er sich als Außenstehender betrachtet, so wurde er doch über die Jahrhunderte Zeuge unzähliger menschlicher Dramen im Opernhaus, was ihn zu einem Beobachter der Menschheit werden ließ. Few people frequent this location. Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet. You call this early? Do you always work this late, Neuvillette? Strictly speaking, that depends on the agenda for the day. I am hardly bereft of time, however, so working late is of little consequence to me. Really? If you have so much time on your hands, then why did you only go to Chaoying Village for half a day? First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Chaoying Village. Die gibt Neuvillette eine kurze Zusammenfassung. Thank you for informing me. Yes, they have been safely delivered. I have to hand it to Clorant. Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. I was just passing through. It was merely an act of convenience. All right. Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of the staff of the Fortress of Meripede. A verbal receipt of confirmation? Is such a formality really necessary for a small matter such as this? Guess not.
This quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you think? Before you know it, they'll start accusing me of taking bribes. About that. Much of that is my own excess, I'm afraid. Oh? Why? What happened? It was buy 10 boxes, get half off. Ah, that explains it then. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as fast as I can. You have my thanks. Oh, there's something else I'd like to give to you. This is a stone slate, engraved with a symbolic design. While that is an apt description, it is in actuality a legal codex. A legal codex, huh? Before the advent of modern writing utensils, information was recorded on stone slabs such as this. The law was no different. Okay. Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of judiciousness. As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex and engraved with a symbol instead of text. During my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts, so I decided to have a go. We joked with Clarence some time ago about gifting you a legal codex. So, here you go. Ah, so that's what this is about. I did not expect you to remember it as well. In any case, I hope this can be considered as a reasonable attempt to join in on the banter. It is a very good attempt. I suppose I shouldn't be surprised. Even your sense of humor centers around the law. That's an impressive level of commitment. Well, a gift of this significance deserves to be put on display, and I know just the place. Front and center in the fortress's showroom. Surely there's no need for such a grand gesture. Just kidding. I don't have anything like a showroom. But we do have a storage room. We can put it next to all the mechanical parts Sijuin has collected. That sounds good to me. Ja. So that's what you were doing in Chaoying Village. Indeed. Of course, while I was there, I also took the opportunity to taste the local spring water. The aftertaste is much purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long-distance transport has a tendency to imbue the water with extraneous emotion. If you want to experience the true flavor, you simply have to go to the source. Perhaps I should organize some time off to do the same elsewhere. Wie man im Louis Lieu sagt, bring Arbeit und Erholung in Einklang und die Sorgen werden dich weiden. Then we are of the same mind. It appears my desire is justified. If you say so, but you know you don't have to justify a vacation, right? You can just take one. After all, you're hardly bereft of time. You can do whatever you want. You're quite right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity, but rather a lack of inspiration. However, after reading a few articles about Liyue's holiday traditions, the idea popped into my head and made itself quite at home. Seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once. Refreshing. My spontaneous outing seemed to inspire quite a few other spontaneous decisions as well. Take, for example, my foray into ceramics. At first, soil from the ground is granular and unforgiving, but add the right amount of water, and it becomes soft, moldable, and able to take shape. In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted, but now I have participated in their very making. This is also something I made today.
Fall. Das war eine große Quelle. That's a ladle? Paimon thought it was supposed to be some long-necked sea creature. That was indeed one of my inspirations. Entschuldigung. Auch die Farbe passt sehr gut zu deinem Stil. You like it? To tell you the truth, given your unexpected arrival, I find myself quite unequipped to give you the welcome you deserve. Around such an important holiday such as this, human custom would dictate that gifts should be in order. But I'm afraid this is all I can offer. If you'll have it, that is. That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted. You are most welcome. Happy Lantern Rite. Ach, noch eins. Du schlägst nur Billett vor, dass immer oder soll. Approve a leave of absence request for myself. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence, something which couldn't be in further violation of protocol. But I suppose I understand her point. My proclivity to refrain from personal outings does in part originate from a sense of responsibility toward my duties. But it is also due to a lack of desire to engage in the human world. But now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover. Hab's gesagt. Okay. Jetzt finde ich sogar noch wichtiger, komischer persönlich. Das heißt, die Story ist soweit abgeschlossen, indem Meister sich ausgesprochen haben. Aber dass jetzt am Ende Garmin überhaupt nicht mehr drin ist, das war jetzt sehr weird. Ach, ja, egal. Das haben wir damit auch fertig. Jetzt kommen noch die 3 Events. Ich möchte gar nicht wissen, wie lang die wieder sind. Ja, hoffe nicht allzu lang. Weil so langsam, aber sicher möchte ich doch mal langsam zum Ende kommen. Ich habe nicht erwartet, dass das Stream 6 Stunden, was jetzt schon, also 5,5 Stunden jetzt schon geht und wahrscheinlich noch 6 Stunden voll werden in jedem Fall. Eher so 7 Stunden, ne? Das war nicht mein Plan heute. Na egal. Und da haben wir schon wieder das Thema Singen, weißt du. Ach, egal, rundum flauschig, weich und sprunghaft. Oh, hier kommen Kunde. Hallo, ich bin Benxun. Ich wünsche euch beiden ein fröhliches Laternenritual. Frohes Laternenritual, Fräulein Benxun. Wir haben dich gerade das Murmeln gehört. Führst du Selbstgespräche? Es klingt eigentlich weder nach den einen oder nach der als nach der einen. Gut geraten. Ich denke über die Leckerei nach, die Guava und Yugui zubereiten werden. Was hat Paimon da gerade die vertraute Namen gehört? Vernommen, du kennst Guava und Yugui. Wer ist Yugui? Aber das ist das, was ich meine. Häufig kannst du es gar nicht wissen, weil, wie gesagt, ich bin jetzt wieder. Ich habe gedacht, ich kann vielleicht noch eine Stunde oder so anhängen mit Erkundung oder so. Aber nachdem, wie spät es ist, wohl eher nicht. Hey, natürlich, ich bin Stammkundin im Restaurant Wandeln. Wenn ich nicht auf Reisen bin, esse ich mindestens 7-mal die Woche im Restaurant Wandeln. Etwas Leichtes, etwas Scharfes, eine gute Abwechslung zu dem, was ich normalerweise zu Hause esse. Und wenn ich an innerer Hitze leide, schnappe ich mir ein paar Kräuter und mache ein paar Tage Kur. Danach kann ich die leckere Sachen weiter verspachteln. Streng ich nicht zu sehr an. Ja, das würde ich auch sagen. Paimon möchte diese Lebensmittelstil auch ausprobieren. Jedenfalls gehe ich, Guba und Fräulein Schingling fast jeden Tag und manchmal treffe ich sogar die kleine Yao Yao. Und wenn Yao Yao Yugui zu Fräulein Shangling mitbringt, spielt Guba mit Yugui. Es ist wirklich schön, wenn ich Guba mit Yugui rumtoben sehe. Dann verflüchtigt sich gleich alle Anspannung von Arbeit. Ich darf nicht die Einzige sein, die von Guba und Yugui kuriert wird. Ich möchte, dass alle sehen, wie niedlich Guba und Yugui sind. Schön gesagt, das ist ein hehres Anliegen. Aber was genau willst du tun?
Das sind die Sachen. Ganz ehrlich, ich habe gerade ein Scherenschnitttheater mit Kuba und Yukui als Protagonisten fertiggestellt. Die Sache hier ist, sind alles Requisiten dafür. Der Scherenschnitttheater hat Paimon das nicht schon einmal gehört. Ist das ein Film, den man sich auf der Tafel hinter dir anschaut? Vielleicht habt ihr von dem Schattentheater gehört. Das ist eine Kunst, die seit langer Zeit in Jura praktiziert wird. Durch den dynamischen Einsatz von Bildern und der Beleuchtung werden die Szenen auf der Leinwand lebendig. Ich liebte schon von klein auf das Schattentheater und habe einige Kniffe vom Meister Guillemot gelernt. Als Erwachsene bin ich Malerin geworden und zum Lernen durch die Welt gereist. Während meines Aufenthalts in Fontaine kam ich sowohl mit einigen neuen Maltechniken als auch mit den Filmtechniken in Kontakt. Das war mir eine große Inspiration. Also habe ich versucht, ein neuartiges interaktives Spiel auf Basis des Schattentheaters zu entwickeln. Das wird dann das Scherenschnitttheater. Der Stil des Scherenschnitttheaters unterscheidet sich von dem des Schattentheaters darin, dass der Schwerpunkt darin besteht, einfache und lebendige Geschichten zu erzählen, die das Publikum zum Lachen bringen. Deshalb erzähle ich als erstes Vorstellung des Scherenschnitttheaters in diesem Jahr eine herzerwärmende Geschichte. Guoba und Yugui suchen zusammen nach Zutaten und bereiten Leckereien zu. Guoba und Yugui kochen zusammen, das hört sich sehr interessant an. Köstlich und lustig, das muss ich mir aufmerksam ansehen. Ja, ich würde mal sagen, köstlich und lustig. Er scheint ja richtig begeistert zu sein, dann spornt mich da an. Verschwendet mir also keine Zeit, bitte lehnt euch zurück und genießt das Scherenschnitttheater. So, verwende den linken Joystick, um Bewegungsmöglichkeiten zu verbrauchen und Guoba und Yugui zu führen. Halt den Joystick in eine Richtung, um sie zu fortlaufend zu bewegen zu lassen. Die Herausforderung gilt es erfolgreich, alle Figuren die Position der Zutaten erreichen haben. Jede Bewegung, die der Startpunktwagen oder die Kiste machen, wird aufgezeichnet. Wenn zurücksetzen von und das Layout auf die zuvor ausgezeichnete Version zurücksetzen. Höchstens darauf Anwendungen möglich. Hallo werte Kundin, möchtest du einen Sternschnitt? Ja, möchte ich. Also gut, viel Spaß. 6 Teile sind das. Das habe ich gerade schon gelesen. Nächster Level. Wenn Kuba und Yugui den Startpunktwagen verlassen, werden die Bereiche, die sie durchqueren, markiert. Markierte Bereiche werden als unzugänglich betrachtet. Wenn sie auf den markierten wenn sie auf den markierten Weg zurückkehren, werden sie verbraucht Bewegungsmöglichkeiten wiederhergestellt. Berühren den Schlüssel, um das entsprechende Schloss zu öffnen. Wenn du den Schlüssel nicht erreichen kannst, versuche die Kiste zu schieben oder andere Methoden anzuwenden. Auch. Das hätte man wohl sagen sollen, dass man den Weg, wenn man zurückverfolgt, das wieder zurückgesetzt wird. Aber gut, das hat nämlich eher so geklungen, dass wenn man irgendwelche nicht begehbaren Felder oder so begeht, das passiert. Ja.
Also. Kurz. Ne, Max ist noch fertig. Benutze die Tasten des Gamepads, um die Figur zu wechseln, die du steuerst. In Leveln, in denen sowohl Yugui als auch Gubab anwesend sind, musst du sie beide zur Position dazu töpfeln, damit die Herausforderung als erfolgreich angesehen wird. Das ist halt jetzt so eine komplizierte Geschichte noch bezahlen. Also jetzt auch noch so ewig schwere Dinger, dann wird das aber echt witzlos langsam. Oh. Hä? Dieses Rätselspiel jetzt auch noch und so nach dieser ewig langen Geschichte. Ja, weiß ja echt nicht, also so langsam sicher wird das echt so ausladend. Alter. Oh, noch ein Sonnenüberdingens. Das soll irgendwie so sein. Das ist echt unnötig kompliziert gemacht. Wobei, ich weiß es gar nicht. Kann ich das nur einschieben? Wer kann das? Was richtig ist. Passt. Guru und Yugi zum Starten und Langsetzen kann der Wagen von einer beglaubten Show einen Lizard als Pistol erreichen.
Ich sage auch nach dem langen Event auch noch ein Rätselspiel mit rein. Hä? Ja, oh shit, bringt's mir nix. Wieder wie so ein Ultra-Rätselspiel, ernsthaft. Nach dieser Ewigkeit, wo ich jetzt eh schon spiele. Oh Mann. Jetzt eigentlich auch gar keine Lust, irgendwie noch 300 Stunden Rätsel erraten zu gehen. Wie soll das gehen? Ab 5, ja. Ja, ich weiß, wir gehen. Es sind noch 4. Die Richtung ist es noch mehr. Ganz ehrlich, nach so einem langen Event noch solche Rätsel einbauen, ist echt schon fast affin. Aber wie viele Level sind denn das? Ja, passt schon. Oh Mann. Ja, es passt, es passt. Warum kann man überhaupt diese dumme Beschreibung nochmal einbauen? Ah. Ernsthaft nach so einem langen Event noch 3 Millionen weitere Geschichten. Och, komm. Kann auch nicht mehr. Hä? Was soll ich jetzt da wieder machen? Mit denen ist es ganz easy. Da kommen wir ja ganz easy hin. Hä? Wie soll ich das denn jetzt machen, bitte? Ja, ist passt diese dumme Einblendung auch noch dann. Das ist ja echt mal. Kann ich auch nicht mehr machen. What the fuck? Ganz ehrlich, wer will denn bitte diesen Mist denn auch noch machen? Kann man denn nicht nach so einer gottverdammten Kacke nochmal? Ich kann ja gar nicht weiter. Oh, kann ich nochmal von vorne?
Oh, das ist ein Witz, ey. Also nach so einer endlos langen Kette an verdammten Sequenzen dann noch solche Hardcore-Rätsel reinklatschen, wo du bestimmt 30 Jahre brauchst, um die zu lösen, ist einfach echt ein Witz. Ganz ehrlich. Muss auf jeden Fall ganz runter da erstmal. Nein, Hey, Moment, ich klick das jetzt gerade tatsächlich nicht. Die kann ich ja jetzt von mir aus da nochmal ein Feld schieben. Jetzt habe ich aber dasselbe Problem wie gerade eben, weil jetzt komme ich da oben nicht mehr hin. Ja, und so ähnlich habe ich mir das nämlich gedacht. Zurücksetzen, ja. Ah, das ist langsam. Hey, Moment, wenn ich jetzt aber den wieder nehme, dann kann ich das nicht mehr zurücksetzen. Was soll ich denn bitte jetzt da bitte machen? Ich habe da in jedem Fall ein Feld zu wenig. Da fehlt mir jetzt auch noch ein Feld. Ja, richtig. Schiebe ich jetzt aber den eins weiter, ist der zu weit. Schiebe ich den jetzt ein Feld weiter, ist es auch zu weit. Kann ich, schiebe ich den weiter, kann ich auch nicht. Was ist witzlos? Och, Mano, was soll denn bitte schön sowas jetzt bei einem Rätsel noch kurz vor Ende, Herrgott? Hab gar keine Ahnung, wie das überhaupt anders gehen soll. Ja, es passt. Warum kann ich diese behinderte Einblendung nochmal auslösen? Die dann auch noch rumbackt. Keine Ahnung, wie man das unter normalen Schwierigkeitsgrad lösen soll. Egal wie ich es drehe und wende, kommst du da immer auf einen Zug zu wenig. Boah, ehrlich. Ganz ehrlich, es ist einfach nur noch Mist mit diesem ganzen Gequake hier. Das ist das, warum ich auch manchmal meine, dass diese Events dann schon fast ein bisschen zu heftig sind. Ich denke, ich habe jetzt 4 Stunden nur Story gehabt. Und jetzt dann nochmal eine Stunde jetzt für die Minispiele und das nur, weil wirklich alles unendlich lang ist. Na. Spieler, bin ja gespannt, was das jetzt wieder ist. Möchte ich es eigentlich wirklich noch wissen? Also nach der Zeit irgendwie, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr so wirklich. Wow, du kriegst von denen das Outfit, den du noch nicht mal zu Gesicht bekommst in den Event. Nicht von den beiden Damen, wo drin sind in den Event, nein, sondern von dem, wo du nicht zu Gesicht bekommst. Ach. Ich weiß nicht, die Belohnung finde ich ehrlich gesagt ziemlich bescheiden mittlerweile. Statt man mal was kriegt, was man auch im Event sieht, nein, man kriegt irgendwelche random Sachen, die überhaupt nicht im Event enthalten sind. Was hast du zu labern?
Frühlingsbrise mit bei. Hey, seid ihr nicht die beiden zwei Berühmtheiten, die auf der Suche nach Garmin waren? Wir haben dich schon einmal gesehen, du hattest mit Garmin gespielt. Das stimmt, ihr erinnert euch noch an mich. Es muss mein Glückstag sein. Ich habe gehört, dass ihr Experten auf sämtlichen Gebieten seid. Ich laufe jeden Tag eine Runde um Skihu-Fels und kaufe Lebensmittel. Unterwegs höre ich immer jemanden, der euch preist. Ganz sicher, ich bin Expertin auf allen Gebieten. Haha, sehr bewandert auf dem Gebiet des Essens. Ja, dann macht das erste. Hey, Pa hat auch andere Fähigkeiten außer dem Essen. Hey, ich habe gar nicht das angewählt, aber egal. Ich weiß, normale Leute können gar nicht schweben. Du bist weiß, leicht und flauschig wie eine Taubenadeptin. Fliegen zu können ist schon großartig. Du kannst einfach für Sachen tragen und entspannt arbeiten. Du sollst einen Freunden helfen. Man ist also Taubenadeptin. Ja, mal davon abgesehen, dass es Tauben, die sich in Adepten verwandeln, nicht gibt, hilft man einer doch bei jeder Gelegenheit und warnt denen erst, dass ich da nicht hin soll. Wenn einer Lehne zum Beispiel aus großer Höhe fällt, bremst Paimon sie, damit sie nicht so hart aufschlägt. Stimmt nicht. Auch wenn Paimon nicht stark genug ist, um sie wirklich auch vor dem Fall zu retten. Wenn Paimon wirklich ein Taubenadeptin wäre, würde Paimon Annalena, wenn sie den Windglätter benutzt, ziehen, noch weiter fliegen zu können. Ihr müsst mehr zusammen üben, wie Gaming und ich für den Wushu-Tanz. Wir haben lange miteinander geübt, um den Einklang zu sein. Die richtige Harmonie zu finden, ist nicht einfach. Zufällig habe ich gerade ein ganz lustiges Spiel erfunden. Es heißt Wushu-Prala-Spiel. Wollt ihr es einmal versuchen? Damit man nicht nur die Koordination, sondern ergreift den Wushu-Tanz auch besser. Wushu-Prala-Spiel ist diese große Puppe, neben die etwa. Echte Wushu-Tanz ist sehr schwer zu erlernen, selbst wenn man einen professionellen hat, wenn man keine starke Interesse und Durchfalte für man hat, schafft man es nicht. Also habe ich einen Stil der Wushu-Tanzes genommen und die Regeln von Requisieren geändert, sodass dieses Spiel rauskam. Und jetzt findet ja auch das Laternenritual statt, wo alle fröhlich sein sollen. Es kann deinen Appetit verbessern, wenn du es vor einer Mahlzeit spielst und deine Verdauung verbesserst, wenn du es nach einer Mahlzeit spielst. Zieht einfach die Kostüme an und schaut, wer mehr Teefladen bekommt. Ihr könnt euch während des Spiels auch gegenseitig anrempeln. Viel Spaß. Es hört sich lustig an, aber Paimon ist nicht stark genug, um so ein schweres Kostüm zu tragen und mit anderen zu spielen. Annalena ist sehr gut in solchen Spielen. Paimon schaut euch erst einmal zu und lernt. Dann schwinge ich mal das Tanzball, dann rempel ich eben ein bisschen. Und Taubenadeptin will selbst nicht mitmachen, das ist aber schade. Kein Problem, Paimon und Anja sind schon so lange miteinander gereist und werden es auch weiterhin tun. Wir werden noch viele Gelegenheiten, unser Zusammenspiel zu verbessern. Außerdem möchte es bestimmt, wenn Paimon zuschaut, um das Wichtigste für das Zusammenspiel mit Annalena zu lernen. Haha, ihr vertragt euch wirklich sehr gut. Ich bin ein bisschen neidisch. Dann würde ich dich bitten, das Wushu-Prala-Spiel auszuprobieren und die Taubenadeptin zuschaut zu. Im Minispiel fröhliche Beste und ihre Vorzeichen musst du Ziele des Levels innerhalb des Teils erfüllen und die höchstmöglichste Punktzahl zu erreichen. Drücken, um die Fähigkeit zu nutzen, um Ziel so ein spezielles Wushu-Tanzkostüm an, um den Wushu-Prala-Modus zu aktivieren und an das Spiel beim Berühren wegzuschleudern, wenn es sich Beispiel im Wushu-Prala-Modus berühren, beim Beispiel automatisch aus dem Wushu-Prala-Modus entlassen. Das Minispiel fröhliche Beste und ihre Vorzeichen sind insgesamt Raten von einer Auswahl und Regeln und Spielweisen der verschiedenen Leveln können unter Erläuterung der Spielweise angesehen werden. Die Minispiel fröhliche Beste und ihre Vorzeichen umfasst 3 Spiele. Du kannst die Mehrspielmodus von einladen, mit der die Auswahl anzunehmen oder dich mit einem Spiel zusammenstellen lassen. Im Minispiel fröhliche Beste und ihre Vorzeichen kannst du erst bei Teilen vom Fischspiel gestartet werden. Nicht dein Ernst jetzt auch noch. Das heißt, ich muss hier wieder 1000 Punkte oder so ähnlich sammeln. Für diese verdammten Minigames. Ach komm, hört mir doch auf. Wir haben ein 20.000-stündiges Getue
mit diesem verdammten Hauptevent und dann machen wir wieder Multiplayer-Event, wo wir Punkte grinden müssen über Stunden. Alter, es ist doch langsam nicht mehr ernst gemeint, dieser Mist. Ganz ehrlich, ich habe langsam gar keinen Bock mehr, die Belohnungen abzuholen, weil es Stunden sind. Ich hocke hier 5 Stunden 51 dran mit diesem verdammten Event. Wo sollst du denn die Zeit noch nehmen? Du musst eigentlich 2 bis 3 Tage mit mehreren Stunden einplanen mittlerweile, um irgendein Event nur abzuschließen. Es macht auch keinen Spaß mehr. Ich habe jetzt echt nicht erwartet, dass ich jetzt auch noch mal Minispiele grinden darf. Weißt du was, da habe ich jetzt echt auch keinen Bedarf mehr drauf. Das hat sich für heute erübrigt. Ich schaffe es eh nicht, weil ich habe jetzt keinen Bock bis 4 Uhr oder 5 Uhr in der Nacht zu machen. Nur weil das Event wieder unendlich lange ist. So langsam aber sicher geht das echt auf die Nerven mit dieser Geschichte. Mal ganz ehrlich, schön und gut, dass es Events gibt. Schön und gut, dass die Events auch länger sind. Aber das ist langsam lächerlich. Es kann auch nicht angehen, dass jedes Event 8 oder 10 Stunden hat. Wie willst du das Hauptspiel weiterspielen? Du bist ja nur noch mit Events beschäftigt, weil wenn das jetzt zu Ende ist, wette ich, kommt das nächste Event schon wieder rein. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich Genshin wirklich mittlerweile relativ ungern spiele. Weil es ist nur noch Events, es ist nichts anderes mehr. Du hast dieses eine Event angefangen und dann hast du 3000 Stunden das, 3000 Stunden das. Es ist wirklich, wenn ich das angucke, ich habe nur die Events gemacht und ich habe über 300 Stunden oder so ähnlich Filmmaterial für die Events. Innerhalb von nicht mal einem Jahr. Wahrscheinlich eher so 1400, aber ich kann leider nicht auf die Festplatte gerade zugreifen. Aber es ist wirklich lächerlich. Es macht halt auch absolut keinen Spaß, wenn du wirklich nur noch Events machst. Ich will mal die Hauptstory wieder machen. Ich möchte da mal weitermachen. Ich möchte mal wieder erkunden und nicht nur die Events abbrennen. Aber das ist genau das, was ich jetzt morgen nochmal tun werde. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich 2 bis 3 Tage Events jetzt wieder habe. Erstens mal die Story 4-5 Stunden, die jetzt dir komplett fehlen, wenn du ein normaler Spieler bist, der die Events ignoriert. Die fehlt dir. Gut, ob es jetzt in dem Fall wirklich entscheidend ist, nachdem es wirklich nur um Garmin ging, der neu dazu kam, mit seinen Familienkomplexen, naja, vielleicht auch nicht, aber ich für meinen Teil kann sagen, das war eigentlich auch von den ganzen Story her das langweiligste Event bisher. Und nicht nur, dass das ist, diese Art von Ding, das macht keinen Spaß mehr, ey. Ich muss mich wirklich dazu aufzwingen, dieses Ding noch zu machen. Weil wirklich nur noch Event. Alleine jetzt, ich habe noch über 3, 4 bis 6 Stunden oder so Event vom letzten Mal. Das waren 2 Events. Und warum? Weil wir 1,5 oder 2 Stunden über Käfer reden. Es ist einfach dieses Skizziere, statt die Events wirklich dann wenigstens halbwegs kurz und angenehm zu halten. Es ist wirklich nur noch Event. Ich habe jetzt eigentlich gedacht sogar, dass ich heute das Event mache und danach noch 1 oder 2 Stunden vielleicht mal die Erkundung machen kann. Aber Pfeifendeckel, wir schauen dafür schon, dass wir wieder 8 Stunden Event haben. Es ist einfach nur noch ein Witz und ich habe auch langsam echt keinen Bedarf mehr. Wenn das jetzt wirklich die neue Entwicklung von Genshin ist, dass man nur noch auf die Events setzt, dann gute Nacht. Und vor allem, warum kriegt man 2 Kleider zu sehen im Event? Wie sieht man? Das von Shenhe und von Ganyu. Statt dass man das kriegt. Nein, man kriegt das die Kleidung von Shinkui. Warum? Den hast du nie gesehen im Event. Es ist einfach, die Belohnungen sind absolut schlecht, weil die auch nie was mit den Events zu tun haben. Es ist einfach, es kommt mir so vor, als hätten sie irgendwie nicht mal mehr wirklich Lust, das weiterzumachen, sondern machen es halt einfach, weil halt die Leute noch Events wollen. Aber ich komme auch gar nicht mehr zur Story, weil, wie gesagt, morgen werde ich dann nochmal wohl zwangshalber nochmal was machen für das Event. Es ist einfach, nee, lasst es doch einfach bleiben, wenn das so macht.
Ich möchte die Hauptstory spielen. Weil ich denke, hätte ich jetzt wirklich diesen Wahnsinn mir angetan, dann, ja, gute Nacht. Egal, ich hoffe, das Stream hat trotzdem soweit jetzt gefallen. Und man sieht sich vielleicht schon morgen wieder, weil, wie gesagt, das Event werde ich heute nicht durchbringen, nachdem es wieder diesen Multiplayer-Grind hat, wo ich 20 Mal dasselbe Minispiel spielen muss, bis dass ich es fertig habe. Ich habe nicht darauf gehofft, aber es ist mal wieder passiert, weil wir jetzt unbedingt den Multiplayer-Aspekt auch noch ausbauen müssen. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst ein Like da, teilt das Video auch gerne und man sieht sich dann im nächsten Video oder Livestream wieder. Bis dahin.